Assalamualaikum Gambia, assalamualaikum Senegal, auditeurs yi na ngeen def mbaa yéen ci jàmm. mbokki Gambia maa ngi leen nuyu nuyób jàmm nuyób yërmande ak barke fii ci Freedom Radio ak seeni mbokka Saliu Njaay ñoo am mbégte gu mag dellusiwaat fii di waxtaan ak yéen bési tey bi daldi tolloog bésub alxemes ñaar fukki fan ak ñaar ci weerub August atum 2024 comme nan ko xamee rek ci kàllaama angale tey la Thursday 22nd of August 2024 mbokk yi ñu ngi waxtaane xew-xew yi nga xam ne mooy xew ci Gambia tey nag waxtaan bi ay pàcc la waaye dineen waxtaane ay xew-xew yu am solo yoo xam ne yi moo lëmbe réew mi ci jamono yi mbokk yi nen leen xoolaat réew mi réew li ko mën a yóbbu kanam ñaar dongaleen dindi fi gàllankoori réew mi benn ñaar daldi ko remplacer ak njëriñi réew mi den war a xoolaat seetaat gestuwaat gàllankoori réew mi ci mbépp faana xoolaat seetaat gestuwaat li koy saafaral ci mbépp anam ngir réew mi su xale ko réew mi taxaw réew mi naat Gambia muna yegga ñun ñépp fan buga mu daldi yegga réew mi muna dem nga xam ne su boobaa buñ poussé rek réew mi daldi dem ndax Gambia réew moo xam ne la barke buur yàlla moo njëkk a jiitu ñaani niti diina yi daldi toppa booleeg ñaani maam yi ndax ñun dara manke wuñu te dara jombuñu lépp lu nit aajowoo fii ci àddina pour réewi Gambia muna dem kanam sa dëgga buur yàlla defal nañu ko ba noppi géej yu nangu ak la sa biiram suuf su naat ak la sa biiram teg ci dolli buur yàlla may ñu xel rek koom la buñ jëlee sunu xel daldi ko xelli naas ko ñaw ko daas ko nàmma ko binda ko waxtaanee ko jàngale ko ak di ko jëfoo dina ni jural ay njëriñ yoo xam ne sun jorta sax musu fa woona mën a yegga waaw ñun Gambia lu tax ñun ñu am xéewal yi yéppa ba noppi te mënu na lijjanti sunu réew lu tax mbéy mi nappa wérgu yaram dëkkuwaay dundugu seer ut liggéey yu jafe école yu seer garab yu seer kër yu seer tilim mbalit yi ndox mi ak courant yu jafe ñun ñu ne sa dëgga nit ñi bégun te nit ñi kontaanun bon ana lan mooy saafara si xanaa bon ñu daldi dem rek jëli sun gan gi tey du kenn kudut Dr. Bai Biran Jagne am ñu ko xamee sax ci Dr. Ibrahim Jagne bon Dr. Jagne maa ngi lay nuyu di la santa di la gërëm di la jox sa wàccuwaay ba mat sëkk di la dalalaat fii ci Freedom Radio mais la rek nga daldi nuyu wante sun déglukat yi bala ñuy tàmbali waxtaan ji. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Saliu maa ngi la nuyu di bëggee toujours sa programme bi Freedom Radio kontaan rek si jël si wat fii di mun a waxtaan ak askan wi alhamdulillah ñu ñaan yàlla digëral sa tànka yokka mun bi suxandi Gambia li ñuy wax dañ ñu dégg ko bu baax a baax yaakaar naa dañ ko dégg te Freedom Radio yu bare koo déglu yu bare déglu Freedom Radio. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Waaleykum salaam Dr. Jagne ñu ngi rafetlu wax jooju waaye daanaka du man rek dafa am ñu am solo ñoo xam ne ñoo may jàppale ba tax liggéey bi mun a yomb ak man ñooñu maa ngi leen a gërëm kenn si ñooñu mooy Ablay Sanyang
apply ñu ngi lay nuyu di la sant di la gërëm apply mais la rek nga dal di nuyu wante auditeurs yi bala ñu tàmbali waxtaan ji. Thank you, sir. Thank you for the invitation. My new son, brother, Dr. Jagne. Welcome, my brother. Nyoko Boka, a figure in our country, and your service as a doctor. You're gonna save life. I think to have you is very important. Because we have a problem in the Gambia, and you're welcome. The new Sumbogi Gambiani, and we are saying thank you for hosting for hosting all of us in Nigeria. Jërëjëf Ablay Sanyang fim nekk ma dal ñëw ci Jibril Fadia moom itam mu doon keneen koo xam ne ku yàlla def barke mu doon kenn ci sun biir ba nga xam ne wax dëgg liggéey bi ñuy def bu ci Jibril bokkutoon du yomb ak ñun bon donc ñu ngi sant yàlla li ñu yàlla joxe nit ku mel ni Jibril yombal na sun liggéey Jibril mais la rek nga dal di nuyu wante auditeurs yi di la nuyu rek te di la sant te di la gërëm. waa jërë ngeen jëf asalaamaaleykum maa ngi leen a nuyu njëkkee ko suñu gan gi Dr. Jagne suma xarit di la nuyu yow Alaaji Saliou ci radio bi di nuyu suma broda suma NCP muy Ablay Sanyang di la nuyu ñëpp ñuy déglu programme bi yëpp Alaaji Saliou. jërëjëf Jibril Fadia fi mu nekk ma dal di ñëw si Dr. Jagne ma dal di tàmbali ak njëlbeeni laajte bi. jot neen fi bu yaagut ne li ñuy ooyee Financial Intelligence Unit gaa yi den doon def seen deliberation si am ñuy testify waaye jot neen fi ne den daxa journaliste yi buggun benn journaliste dal di fa teew te li tax Financial Intelligence Unit bi di def investigation yi di gestu li te dafa am mbiri pétrole goo xam ne dafa involve yenn Russian comme rek ni ko kalama angale di ooyee dafa involve shady deals maanaam dafa lu lëndem lu si nekka waaw pour mu gën a leere dafa mel ni ay njuuj njaaj daf si bokka ba tax Financial Intelligence Unit bi di si gestu waaye nag doomaani Gambien ñu bari xamul lan mooy li xew ma bugg a xam rek docteur est-ce que am na loo dégg si lii ak lan nga si xam. waaw man nag dégguma la si bari dégguma si lu bari waaye xam naa ne am na lu diir boo xam ne ñu ngi ko doon investiguer di seet lan moo xew si affaire yi ba dañu wax ne yi génn si kayit yi wax ne dañu am reporter suñu alaawu ñu ñëw il faut na conference la wala testifying some information daal loolu nag su fekkee dañ bëgg a transparency loolu dañ ko war a bàyyi ndaxte soo bàyyee nit muy gës rek da ngaa créer problème dañu war a am bàyyi journaliste ñu access dañu mën a am information bi mën a am correct information kenn du wax ne I think di wax ne foog naa ne dafa indi juyo dafa indi naxaate because fekkee maa ngi toppal lu ma bëgg a xam te nga ma ko tere den am na loolu nuba fekkee everything fekkee dara dam loolu nuba loolu hide loolu nuba den da nga war a dañ ko war a invite journaliste si ñu wax li ñu war a wax ñu dee ko ndax ñu xam naa nag am na situation yoo xam ne dañ dem meetings or some discussion in closed doors because xëy na li ñoo discuss dafa sensitive te ngi discuss nga xam ne ñu bare fa wax seen ideas ok amaguñ conclusion ok loolu tam mun naa am si government or in higher establishments in executive levels ñu am discuss yoo xam ne amaguñ conclusion so ñu mën a disseminate ñu mën a wax lan lañ d'accord lañ ak lu ñu gis so foo ñu am discussion in closed doors wax day am waaye nag man li ma dégg si situation bi ak njut ñaar bi ñëpp di wax ni ma fa am foog naa loolu dañ ko ubbi rek laaw report si ñëw dégg li ñoo wax waaye nag situation bi nag des na xaw ma am na so what happened there exactly waaye xam naa ne transparency dafa important trop pour running a country pour dëkk bi ni moo demee transparency li mooy ñëpp xam ñëpp dégg ñëpp mun a gestu seet lan moo xew waaw amul daal ñu nuba waaw loolu lañ war di def wax dëgg Dr. Jagne answer na sa question bi waaw answer nga ko kay ndite nekk na lu daw yaram ndite xam nga sunne démocratie lépp lu ñuy def lépp lu nguur gi def daf koy defee si leer gi
unless and until mu nekk loo xam ne la xëy na dafa jeopardize national security su boobaa mun nañoo understand waaye bii ni nga ko déggee mooy dafa involve $30 million Petroleum boo xam ne dafa involve ay Russian so xam nga xaalis rek su lu mbokk rek dafay tax public bi gën si am interest nit te daxa journaliste yi du tax mbir ma em foofa nit te nit ki loo koy nuba rek si lay gën a dëñ kumpa pour bu nga xam ne ñii soo gisee bëggoon journaliste yi bokka si am na lu ñu nuba ma bëgg a xam rek lan mooy si sa gis-gis si li ma wax. waaw loolu dëgg la li nga xam ne moom li ma waxoon rek laa waxaat rek soo nuba dara rek te loo xam ne ñëpp ko war a xam ñëpp ko war a déggal soo nuba rek am na lu xew si suuf loo xam ne bëggoon ñu dégg ko waaw su fekkee ne ñoom amul dara lu ñu nuba kon war nañoo invite journaliste yi ñoo déggal li ñoo wax xanaa leer exception dañuy am mini at ni ma ko waxee rek as close at level yoo xam ne community executives nga xam ne amul conclusion xëy na li ñoo wax mënuñoo firnde wax exactly lu xew kon dañoo xaar bi balaa ñu close meeting bi ñu soxla journaliste yi ñëw loolu tam mun naa am wala ne lii lañ gis ak waaye nag duñ nuba dara parce que su nuba dafa indi kilifa bi kon ñi nañ xam ànd na si léegi mënuloo nuba dara loolu nuba dina feeñ te soo ñëwee dafaa ñaaw li si ëppee dafaa ñaaw because soo nuba dara den daf njur njaay moo si nekk waaw so man ni ma sa opinion mooy dañ war a allow journaliste ñu toog dégg lu ñoo wax su fekkee ne jaar na si yoon. bon xaaral fi mu nekk ma dal di ñëw si Apply Sanyang Apply naka nga gisee mbiri $30 million bii nii nga xam ne moo lëmbe réew mi te dafa mel ni gars yi daal bëggun ñin ñi xam li nga xam ne mooy xewagum xaw ma nag ndax sa kanam yëf yi dina leer waaye ndax am na loo si dégg Apply. Alay Saliou baro inception am bi yëpp from the foundation manipulation la ñëwee is all manipulated nga ñëw si suñu waxee this 30 million bi am na yu jaaroon na wek 32 million pour electricité bi 22 million pour Sanyang project bi dégguñ si dara te bu si yoo dégg parliamentarians yi di toppal loolu OIC conference bi millions yi fa dugga ak ñaata yoon moo jeex te ka bi yëpp a ngi float amul ci benn audit report bu jéem a si léegi nii ba government bi di si act there is more in depth lu ñu war a laajte wante than what we are facing at this moment. Alay Salo man the Gambian people comme niñ ko waxee rek a leen jéem a jàppalante Dr Diagne muñ woon na ko he get it te ñëpp a ngi ko wax barke Dembo Ndiaye kii ñëw na mi ne président bi bribe na 22 MPs yooyu noonu 23 MPs yooyu noonu a téléphone iPhone and a few amount of money yow nga jaay sa réew nga tardeeroo sa doomi réew yi the president can bribe our lawmakers man Gambia rek laa ko musa dégga bi that president can be in the office till now president bi di bribe lawmakers am yi nga xam ne daa there for the citizens kon ñoom fan la ñoo óolu fan la ñoo dem investigation bi dara du fa jéena because ñu ngi condemn journalists yi pour ñu dugga si biir pour ñu am coverage to inform the masses. So you know that at the foundation there is somebody who is talking to Adama Barrow. But Adama Barrow manipulate the parliament. Fabakato Mbonjara, how much is paid for telephone? Only for telephone. Clothing allowance. And how much is his salary? Sidinjai, you name them. They come and hijack with the people to occupy our seat without representing the interest of the people. But journalists inform the public. If you deny the journalists to call for a coverage, then you don't expect there's something that is what is in camera. They don't want the public to know about it. Te funjar ñu am ko ñun doomi réew yi ñoo bokk Adama Barrow dina wande mu teg ci tànka ba doomi réew yi bés bi nañ leeral loolu moo ñu jaaroon si most of the cases in the Gambia yaaka wante la you support somebody for the suffering of the majority alay salo duñ dem funjar ñu jóg de thank you for welcoming Mr. Diagne mu ñëw ñu muy toyoon ñi yax yi moom moo dëkk Gambia and they are the voice of the people. Let them stand up and call on the people. So ñu mën leen recognize ñu ñëw si media bi waxa ñun doomi réew yi déggal leen suñu deful loolu ñu mën a change status quo bi de. Thank you my brother. Welcome sir. jërëjëf Apply Jibril naka nga gisee mbiri $30 million saga bi involving Petroleum bi ak ay Russians xaw ma na am na loo si dégg. waaw dégguma ci dara nag man waaye li ngeen a wax nii rek laay déglu. waaw den dégg ne dafa bi gaay di def seen deliberation si mooy nekk financial intelligence unit bi so den daaxa journaliste yi ne na gaay génn buggun daal journaliste yi nekk fa bi gaay di def seen deliberation si ak testimony si so loolu nag jaaxal journaliste yi ba pare jaaxal ñin ñi waaw ma bugga laa laaj su fekkee ne dafa am loo xam ne lii
ñu ngi testify because mbiri $30 million bi nga xam ne moo jaaxal ñi involve ay Russian involve Petroleum ñu bari gisee nañ ko ne wax dëgg waroon nañoo bàyyi journalist ñu report waaye bugg a bàyyi journalist yi into a black hole loolu dafa wane ne daal am na lu ñoo nuba ma bugg a xam rek lan mooy sa gis-gis si lii. waaw man tam loolu laa foog ne am na lu ñoo nuba loo xam ne bëgguñ nit ñi xam ko waaye su fekkoon ne as far as transparency moom dañu waroon a wax ñëpp xam li nga xam ne loolu moo xew ak naka la fa taajoo waaye bu fekkee ne dafa am ñu ci bokk ak dañ am oto ñoom duñ bëgg pour nit ñi gaaw koo xam léegi dañoo seet naka la ñoo mën a jéemee fata problème yooyu noonu bem bu waaye foog naa dina jaar yoon moo nekk dañu waroon a bàyyi journaliste yi ñu nekk fa déglu bi ko ñoom itam loolu la ñoo binda pour report ñoom loolu mooy seen liggéey li nit ñi di wax ñoom loolu la ñoo binda di ko jottali ñi nga xam ne ñëwuñ foofu ndax ñoom itam ñu mën a dunda so loolu mooy bu fekkee ne da ngaa bàyyi journaliste mu dem di report kii si nit ñi si court houses lan moo tax ba mënuloo ko bàyyi mu lii TRRC dañ ko def mu open Jagne commission dañ ko def mu open for everybody to know so because ñooñu bëgguñ ñi nga xam ne ñooñu lañ doon di investigate waaye léegi lan moo tax ñii nag nga leen a kooba te TRRC nga télévise ko ba pare nga Jagne commission nga télévise ko ñëpp ñëw taxaw ñuy wax naka lañ doon defee financial transaction kon bu fekkee ne lii am na one size fit all la war a nekk. wax dëgg jërëjëf Jibril fi mu nekk ma dal la ñëw si docteur Jagne bu yaagut foog naa ne réew mi yëpp yëg neen li nga xam ne mooy li xew mu jaaxal nag ñu bari moo nekk constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow dal di gazette ñu bari ngi foogoon ndax ne 2020 draft constitution bi nga xam ne ñi ko indi mooy CRC Constitutional Review Commission bi ñu bari ngi foogoon ne moom la Adama Barrow di gazette te buñ faatee bu yàggu rek Adama Barrow waxoon na ne xëj na mun naa am Gambia dina dem référendum in December so li Gambien di doon séntu mooy ne constitution bi nga xam ne moom la président bi di war a gazette moom laa indiwaat mooy 2020 constitution bi waaye nag constitution bi mu indi dafa utee 2020 draft constitution bi ba tax na ñu bari ñu ngi ko gisee ne constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow gazette liñ ko mën a ooyee rek mooy constitution yi Adama Barrow te constitution boobu leen day mel ni constitution yi 2020 draft bi la rek waaye din si génne yu bari at si yu bari bala maa dugga si point si nga xam ne moom leen génnee ma bugg a xam rek naa nga gisee constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow gazette. waaw mbir bi dafa doy waar nit dafa mel ni li nga sa angale putting the cart before the horse waaw li nga def defuñ ko ñu jiital fas karos gi si kanami fas bi li tamaa loolu am na jéego yu jël te xam nga ne man li ma xam man am not a constitutional lawyer waaye read naa constitution bi li ma xam 97 constitution bi li ma xam mooy process bi ñu demee dafa mel ni ñi nga xam ne ñoo advise government bi especially di justice department bi ñoom ñoo deful si liggéey ni ñu ko defee nit te ay jéego lañ war a jël sax balaa loolu nekk balaa ñu ko gazette war na jël yeneen jéego jéego yi moom they are very clear okay the executive nekkul di li ñuy wax law making body okay parliament ñooy make the law so dañ am des amendment dañ ko war yóbbu to the house to the national assembly okay ba pare gars yi seet ko delloowaat ko ñu vote ci ngeen agréé ñu vote ko aussi ñu ameen whatever then président bi or the executive dañoo assent rek o ñu reject ko sénat ko whatever comme ñu defoon di draft bi njëkka président okay so gannaaw loolu doy na waar xam nga mos naa wax bi ma nekkee APP as party leader ma ne leen Adama Barrow could be worse than Jammeh you know but it's impossible ma ne leen no it's possible xam nga Jammeh dafa jël 22 almost 22 years let's say out of 15 years pour mu prepare boppam to be a king balaa ñu ko génnee because there he was ready to be a king set everything to be a king ñoo ko ragal ci dëkk bi mu control everything and li ñu doon si anglais dégg na de power corrupts and absolute power corrupts absolutely loolu dégg la so li xew daw na yaram yow nga xam ne Gambia li tax ñu teg ko place bi ñu la teg mooy constitution 1997
we pay $116 million dollars. We am commission. We just internal work in the Gambia. Travel around the world. Man, Africa, New York. Them nasi meeting me from New York. I was there. I was participating there. I put on my views. I went home and put something on CC Internet. Send them. A lot of Gambians, at least in that room, about 300 Gambians in New York alone. Much more all the other cities around the world. So the commission Jericho def ko nice package ñepp contane a l'idée na basu bi wasi def ko tek da nek almost 8 years now men nga li moy won the first thing mo def li mo tax ñu def la nga ko fento be ligi ñu wax roy doli nga jël dara am men ko nim la nexé to suit yourself perfectly for himself jëne yu bari bay ni ci édossier yu way jëne yu bari def li nga xamné nako fivo mom. It's obvious. The constitution being 997 constitution being amended for 50 times. Most of it was to suit himself, to prepare himself to be king. You know, the most likely with the election of 2000 during the impossible President the country will be doing a new constitution for a king, a monarch will we'll be dealing with that. So overall, it's completely unacceptable. Completely unacceptable. Changes if amul mandate pour def ko man la ma gis amul mandate pour def ko submit ko for gazetting. Waaw suñu egg ci point ci ma observe nak yi ma bëgg leral dina ci egg waaye nag xam nga li ma remanduma constitutional lawyer waaye suma opinion la and I repeat one more thing ma ko wax all the time maa ngi toog fii man am a DOI member du ma ko duba kenn waaye am na representing DOI. Well, that's very clear because people, they know from me well. I was a party leader. I'm in DOI, so I have respect. I have a good standing in the party. But I'm not representing DOI. I'm talking of my mind. So this is to be very clear. So I pass on you. Mr. Jagne nekk na lu daw yaram ndikte bi nga xamee ne Adama Barrow gaset na constitution bi di Gambia Bar Association den génna mitit lu ko ñaawlu ko bu baax a baax ne président bi dafa top rek indi constitution bi gazette ko nekagul constitution nak still a draft waaye li gënoon a jaar yoon mooy waroon na see include ñin ñi waroon na see boole askan bi raadal mu top rek toog rek moom seet li nga xam ne moom la bëgg a génne ak yi mu bëgg a yokka def ko ni mu ko bëggee rek ñëw rek gazette ko bàyyi Gambian yi ma bëgg laa laaj rek Dr. Jagne si dëkk boo xam ne ñin ñi liñ bëgg mooy démocratie dëkk boo xam ne dafa war a jaar yooni démocratie ndax fo nga ne président dina doxalee nii. non xam nga dina daw yaram sax mooy Jawara ñaata advices la amoon Jammeh ñaata advices la amoon kii maybe has 10 advices excluding the permanent secretary, deputy permanent secretary, if they have 1 or 2 deputies, I don't know, and then the minister himself and the justice department. All these advices. I can understand. I understand. Naka steps in where you understand. Naka jile jogobi. Be gazetly take them present into the house because executive is not the law. It's not the law making. It's not the law making body. You know, it's very obvious. So and we are heading. Manimagis. In fact, this might be this looks like a constitutional coup d'etat. You know. The constitutional coup d'etat because I mean you linga hamne jego ngo wala jël lila 1997 constitution bi jox sa defal ko nga def la neex this is very serious. This is very the Gambians ngo ma gis nañ ko xeyna educated Gambian but the average Gambian gisut xamut te nga wax rek dañ ko wara publish ñi debate ko man lola fo dañ ko wara publish ñi debate ko bala mo in the house da mo ci sa house bi dañoo experts hopefully they'll call on specialists on all these sectors in Buga delete or in Buga amen. Michel, you know? So down yaram trop. And we are in serious problem, in serious crisis right now. Manola ko gisee. Te ni ko gisee noonu Dr. Jagne ñu bari noonu leen ko gisee ne dafa mel ni Gambia is heading towards a constitutional crisis. Te li nekk na loo xam ne lu daw yaram la ndikte suñu seetee Africa ni ñu ngi wax ne ñetteeli mandat mooy di create problem. African si generation bi si jamono yi si waxtu bi leen buga mooy président safal benn mandat ñaari mandat nga dem keneen ñëw waaye buga toog benn mandat ñaari mandat ñetteeli mandat
xëñna sa bu ñetteli mandat ba buga jeexat nga bugaate benen ñenenteli mandat li mo de cause problème li mo de cause coup d'état in Africa overstay bi moy di problème te ñun den foog ne Adama Barrow bi mu ñëwee es waroon naa laan from Jammeh ba nga xam ne lépp loo xam ne lu Jammeh defoon la rek moo def ko waroon a defee in another way boo xam ne du naxari Gambia ni waaye dafa mel ni Adama Barrow tey boppam rek la gis waaye ñu ko dugal rek si first point bi ñu bari ñëw neen fi laaj ngeen leen li nga xam ne mooy si seeni xalaat yow itam dina la laaj li nga xam ne mooy sa xalaat si changes yi nga xam ne moom leen def si constitution bi 2020 draft constitution bi Mr Jagne ma bëgg a xam rek constitution yi Adama Barrow bi mooy constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow dal di gazette constitution review council bi dañ joxe woon recommendation ne bépp koo xam ne arrest neen la dañ la war a charge wala ñu bàyyi la within 48 hours recommendation boobu la CRC dal di joxe waaye Adama Barrow delloowaat na ko 72 hours bi nga xam ne fa la nekkoon si 1997 constitution bi ma bëgg a xam rek ban interest la Adama Barrow am pour delloo affaire yi from 48 hours recommendation te delloowaat ko pour 72 hours. xam nga soo seetloo dictatorship yëpp ñu ñoo def pour xuppa nit ñi xuppa pour mu ragaloo nit ñi mu ko def step by step you know ndanka in a very quiet way. This is one of the steps. Kunya na dañ la kii 72 hours war nga xalaat ne 72 hours kenn du ma gis ñu ma téye without charge do ma may tu war nga xalaat loolu balaa ngay jóg sa da ngaa demonstrate. You see, so how the constitution jam jawara amon, what was the big difference with the 1997 constitution in terms of detaining arrested people and immediately for 48 or I can't remember the difference. But moving from 42 hours is too much. It's too much. Well, it begs the question. What is the motive beside all this? Niko Herek, Nuta, we deflu. Moms niko dugulon, niko arrest on the arrest more camp or moms pam 48 hours. Before we doing than 72 hours. I mean, human need. I'm not right. So not arrest there. One return arrest the release as soon as possible. As soon as possible. Why kill detail la? You have not time detail la. You them court. The more 72 hours you métier. You know, we that's what arrest the sometimes. No, that's unacceptable. Why so called killing set a ground for this a thing with another dictatorship. I'm telling you, Gambians, we are heading to another dictatorship. Seriously. The limit change see constitution be. Well, most of it I jago your hand no different dictatorship slowly by slowly you manipulate you change linga modern as can be yelle fam ak freedom si de kam ndanka naka ñu ngi génné bena you know, so this is very serious. So 48 hours to 70 hours is a lot of hours, you know, so man definitely what we could do to 48 hours no last Dr. Jagne am na ñun ñuy wax ne bi nga xamee ne Adama Barrow gazette na constitution am bi mooy Adama Barrow constitution bi nga xam ne moom la gazette ñu bari ñu ngi doon wax ne at least politician yu bari waroon nañoo génn a joxe press conference wax li nga xam ne mooy ci seeni xalaat wala su fekkee ne sa political leaders yi génnoon at least from their capacity as an ordinary Gambian war nañoo mën a génn waxtaan ak Gambian yi li nga xam ne mooy seen xalaat comme rek yow li nga def nii waaye ma bëgg laa laaj rek laata yéen doy génnu leen def press conference waxe li nga xam ne mooy seeni gis-gis si draft constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow gazette. Waaw doy génnut waaye bi na editorial di xelal government bi ne dañ leen war a jàngalaat ko xamuñ ñu ñoo doxalee xamuñ exactement ñu war a doxalee affaire nguur xamuñ ko def na editorial on the 21st of August, you know, so man dama yaakaar ne li tax doy waxuñ dal dañ koy xaar the explanation bi nga xam ne Minister of Justice I think the Minister of Information waaye nañ joxe press conference actually maa ngi am fii 2 dates press conference bi Justice bi bëgg a def on the 28th of August ak tam xaw ma lu ñu bind fi ne Mansa Kunda participating in Mansa Kunda September 13 xaw ma lu lan la pour publish publish an explanatory note lu tax ñu ameen ak ñu dile lu tax ñu def ko si 2020 bi nekk 2024
ay ci lu tax ñu def loolu so man foog naa li ñu ko war a def dañ ko war a def balaa ñu yóbbu li sax for gazetting ñu discuss dañ ko war a rek discuss ko o ñu ko parlement balaa ñu ko yóbbu for gazetting noonu laa foog waaye man foog naa loo tax doy jóguñ wax li ñu war a waaye def nañ statement in the foreign editorial di wax nañ ne foog naa mën nañu fa dañoo xaar pour seet la ban experience because man gis ma benn reasonable experience bi ñoo joxe I can't see it well maybe they have I don't know man gis ma anything loo xam ne ni ñu ko understand lu tax ñu def amendments yi ma koo gis maybe I'm blind ni dama gis su ma bëgg li mi war a mel laa gis bi gisuma ñoom seen gis-gis waaye def nañ announce on the 20th of August nañ def press conference and on September 13th nañ def nañ publish some explanatory note ne niñ bindas wax lu tax ñu def wicci yi foog naa ñu bëri loolu la ñoo xaar Dr. Jagne bu ñëwee ci beneen bi mooy chapter 5 subsection 24 boobu the whole of chapter 5 moom la gaay delete dal di ko génnee te chapter 5 boobu dafa nekk loo xam ne dafa dimbale président bi rek pour doxalinam gën a mun a set tooginam gën a mun a rafet loo xam ne lii daf koo dimbale pour ni moo seetoore mu mun a yombaa moom waaye loolu yëpp dañ ko génnee ma bëgg a xam rek ci sa gis-gis lan nga foog ne moo tax gaay génnee the whole of chapter 5 waaw man chapter 5 liñ génnee totally def naa si little comment in the media te li ma binda mooy almost like saying ñu ngi legalize corruption ñu ngi negate financial and moral probity mooy moral standing and probity mooy soo nekkee su ñu place nga wane sa gëm sa bëgga ak sa jub ci li nga dinka waaw accountability mooy li nga dinka nga mun a ne ci nga alal la si nga mën a wane fii ak fii lañ ko dugal transparency amul dara lu nuba dara lu yëpp dañ ko teg jaxaran ñëpp gis ko waaw looy def rek ñu si yëpp dañ ko suñu ngeen chapter 5 dafa génne loolu yëpp that means lu ma ko waxee rek is a way of legalizing corruption xam nga am na lu si dëkk bi dinaa ko wax léegi li tax moo wax legalizing corruption dafa am lu xew lu bari nga lu tax health department c'est Edward Francis Small Hospital amuñ ñu ngi am xaalis bu doy ma ne health department bi suñu amee budget di si $20 million or $200 million doesn't matter waaye nga am like 15 to 20 directors and deputy directors ku nekk ngi take home a month at least $120,000 or to $140,000 a month in a year you're getting more than $1 million all that linear fair tax, maybe your salary is 25,000, not tax the 25,000 salary. This is all our allowances. Because it's not taxable. The allowance you get, risk allowance la, hardship allowance la, telephone allowance la. Muneka you gonna force that. Hardship allowance, risk allowance, telephone allowance, on-call allowance, and there are others you have Munma remember. Why allowance you no start singuri baro. You start singuri baro. Manima you start singuri baro. Why all these allowances? Secondly, each of those people, directors and deputy directors, they are more than $1 million a year. Then maybe there's not going to get drugs, not going to get glove, not going to get gloves. See, so this in a form, this deletion of this leadership integrity clause in section 5. The president and the public officers, those working for the government, because in fact conflict of interest conflict of interest. The recent example you there si hospital bi ñi dee nga dañ amoon kidney failures because of garab yu bon yi indi si dëkk bi businessman bi dem di jënd garab yooyu moom kiawut yore garab yi baax nañ na baaxul nañoo am profit am rek man nu laa ko gisee te am sax du he wasn't a medical person, he's a businessman with a pharmacy license boo xam ne dañ ko jaay mu jëndi garab so moom ñi def su demee ñu ne ko mel soo jëndee garab yi yaa ngi ko jëndee 5 cents yaa ngi di nga fa jaay $1 of course daf ko jëla moom he doesn't care dafa ne garab baax na rek loolu la because he doesn't care te gis nga li xew garab yi gis nañ ne Gambia rek lañ ko yónnee lu tax xam ne Gambia duñ test amuñ équipement bi xanaa dañ underestimé rek wax ne xale yi nañ dee expectuñ loolu
it was so it begs the question secondly this type of deletion you call in this constitution boo xam ne moo war a génne Gambia si problème si nekk amoon problems mooy the health sector is in Gambia li ma wax rek daa doxut nothing is working in Gambia and this not now this is in time of Jawara nothing is working and nothing is working unless we overhaul the system nothing is working so di nga gis ne section 5B lim umba dafa disturb am na ñoo ne waa constitution di wax li kay war na ko wax because mooy loi dëkk bi mooy yóbbu dëkk bi lu tax du ko wax war na ko wax waaye man maa ngi xaar am very anxious pour dégg lu ministre justice di wax ak lu docteur Cissé information di jox reason si tax ñu def this eliminate chapter 5 nga ne mu ngi embrace integrity bi nga xam ne moom la leadership bi war a am professionalism bi ñu war a am ethical standing bi ñu war a am si angale ak honesty moral probity financial accountability transparency yooyu yëpp lu la umba loolu suñ ko génnee kon ban façon nguur nga am loolu njuut njaat loolu mooy fi dafa continuer ba kañ kon Gambie du soxandiku mukk ko seetloo tubaab bi def nañu waaye fi ñu ñoo def suñu boppa ñoo gën a bon suñu bopp ñun personally we are very bad individually we are very bad so li ma doon wax rek Gambians pour ñu dem si kanam we have to change our mindset individually you have to change individually ñu xam ne bés penc am na nga nekk muslim ak christian ñëpp believe the same thing ne ñu bés penc am na Christian believe the same thing day of judgment soo nekkee si dara te nekkoon di njur njaay nga gëm yow dem gis bi dafa problème ba gis benn article wane waa ñi nga xam ne ñoo gën a corps di mooy ñi nga xam ne doon raw si jàkka ji te di wala waa suñ li ñoo def ñoom suñ nawet ñu jël seen koran yi difin ko si nawet te luñ feeñ seen biir si ñu direct access to the line without NAWEX lifin di charger and there are other things in people are doing is very very wrong so mindset problem lañ am not only Gambia Africa yëpp ba pare ñu lack self-esteem waaye daal coming back to the constitution is mind blowing lu tax ñu eliminate chapter 5 to me man everything suñ change everything sax waaye ñu bàyyi chapter 5 rek ñu naa kontaan chapter 5 dafa embrace so much te li tax ñu dellu gan ma ko wax rek njuut njaay bi moo bari si dëkk bi xaaj bi jógee bi ñu ko tappale kenn du ko gis ci poste individual pockets laa am lu tax why because we have a dishonest society dëkk bu nekk njuut ñaay kon dafa ñoo élegi njuut ñaay la ñoo nekk they all think about their pockets si bopp la ñoo xelaat ku nekk tay sa kanam kon naka dëkk bi demee ndeysaan bi nga xamee ne Barrow gaset na constitution bi xam naa du ñàkk am na sa ay xarit sa ay naataangoo ñoo ko waxtaanal lan nga foog ne mooy di mood on the ground in Gambia ñi nga waxal naka la gaay gisee constitution bi ni ñu gaset ñi ma waxal ñoom ñëpp they are sympathizers a few who are not they are non-political so-called waaye ñoom ñëpp dañu lament li ma wax rek ne waa definitely lii is almost like a dictatorial attitude or tendency man dama def ne my president I'll do what I want xam nga Barrow to be honest Barrow amutoon fit man ma ko gisee waaye dafa am ñu ko jox fit de Barrow amutoon fit dafa am ñu ko jox fit loolu tax muy def li moo def nii waaye dafa war a xam ne rien bare jame ko bon fit amul ci guma ne mu namat si dëkk bi jame kenn ko doon jame ne gëre fi te xeex du am kenn mënu laa kenn dugg foofu rek mu gëre fi xeexay am waaye yàlla su paree si yow wala ñu la gënee sàmmuloo ko so Barrow dafa war a xelaat boppam bu baax a baax xelaat ni ëllëg dina am mu ngi ko wax nag ne moom nag jame nekkoon na fi dem na moom tamit dafaa dem waaye guma ne mu ngi ko dunda di xelaat noonu because constitution ni ñu si ceeñ di boppam la defar nga fàtte ne mu nga fa jóg bàyyi Gambie ak lii just like Jammeh li ñu bàyyi ak 1997 boo xam ne c'est a dictatorial constitution moom tam dafa ne bàyyi ñu constitution su fekkee li bind nii lañ pare def 2024 lañ pare yóbbu référendum suñ ko suñ ko adopté we are in trouble in bigger trouble than Jammeh's time jërëjëf docteur Diagne waaw man ñu ma waxal daal ñu bari kontaan wax dëgg dafa mel ni Gambia ni dañ toog waxtaan dikte man itam ñi ma waxtaanal ñëpp kontaanun si lii waaye nag am na benn lawyer Lamin J Dabo moom day génn na ne draft constitution bi Barrow dal di gazette mu ne moo génn moom nag moom support na ko xaw ma ndax dégg nga loolu Lamin J Dabo ndax dégg nga loolu docteur Diagne nga mun ngaa génne mi am nañu wax ne Lamin am
nañu waaye Lamine Dabo man xaw ma ko ne wax na ne moo fi mu ko teg moo ko xam waaye man xam nga let's face it man li ma doon wax sax constitution bi Jawara bàyyi woon sax moo gën bu jame bi moo gën bi xaw bu gudd san óoloon waaye man at least Gambia li amoon time yi Jawara sax lii mënuñ koo am man noonu laa feel in terms of freedom there's freedom while in terms of governance very 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 bad governance dañu am fi mu nekk very bad corruption bi is more than rampant so Dabo li moo am moom fi mu ko teg moo xam moom looy la xëy na demee si jiiteew si seet na fii si waaye man opinion ma gis opinion ma dégg generally even from many lawyers ñoom ma this is a very bad 2024 bi is very bad very bad draft bu moom warta dem jërëjëf docteur Diagne so Dabo fi mu ko teg la amul waaye hopefully na explain waaw jërëjëf docteur Diagne fi mu nekk ma dala ñëw si apply naka nga gisee li fi docteur Diagne wax ba pare apply ma bugg a xam ne la mooy sa xalaat si lii su fekkee ne jamono Jawara xëy na xawma time boobu ñaata hours leen naan war a jàppa 48 hours wala 72 hours waaye leer na ne jamono Yaya Jammeh den daan mën a jàppa ba 72 hours su fekkee ne jamono Jawara noonu leen ko daan defee which I am not sure waaye jamono Jammeh moom den daan mën a jàppa ba 72 hours bon am na ñuy wax ne what is the issue it's not a big deal su fekkee ne Adama Barrow reverse na affaire yi dal di ko maintain 72 hours bi yëpp is the same ñi nga xam ne ñu ngi xalaatee nii yow lan moo si sa gis-gis alay Saliou Adama Barrow dafa ñëppati fii ñëppati fële yu baax si Jammeh mu jël Jammeh ñu ngi doon bulliye woon media control bi more than 72 hours NIA dañ defa denca more than 3 months kenn du xam foofu fi ñu la denca man dal na keneen ak keneen dañ laa yóbbu detention centre si is all over the country dañ laa denca sa mbokk sax duñ xam fi nga nekk Ndour Thiam buñ ko jàppoon fara feñe yaa gën a tànjee NIA base boobu ne foofu for months balaa ñu ko sanku Adama Barrow daf ñu bëgg a shut down he want to control the country as Jammeh ñu doon rule mu laal si Jawara tuuti Jawara 48 hours la ñu doon contrôler soo amee differences time Jawara yaa Jammeh moo ñëw to 72 hours ay jëli permit sooy demonstrate tay boo jël permit amutoon so it's the same Adama Barrow because he is dirty as he is Jammeh xam na ne su wàccee di indemnity act yu mu fa dugaloon si constitution bi immunity yu mu fa def Gambians have doubt about it they will change it boo ñoom Barrow buñ ñëwee ñëw seen Dabo ñëpp ñoom ñu lan leen dugaloon vice président age bi lañ change rek ñu bàyyi yëpp say interest doon leen doon dawal so dawal ñun suñu interest so Adama Barrow tam loolu la gis mu tooga ak gàngang yi ñu sa legal ko ñu pick pointal ko yu mu bugga pour entrañ boppam sàcca yu ak yaaxa yu am si réew ba Adama Barrow moo la gën a xam ne Gambians are waiting on him moo la ko gën a leer si moom la gën a leer than any of us mu ngi calculer fu nekk xam naa ne Gambians are getting together loolu tax ma ne Mr Ndiaye ngay ñëw di waxtaan doomi réew ñoom ñoo amee voice bi in our country we base our trust to them ne ñuy xeexal ñun doomi réew yi nekk si biti ñun tam ñu sànni katra if at all the income of the Gambia is based on we the diasporan because Gambia gisuñu fa benn factory or company rémunéré si doomi réew yi nekk si biti lu ñoo yónnee gros bi loolu la moo dundee foofu la ñoo amee tax majority of tax moo jàppale doomi réew yi tamit because te bi mënut a jox nit yi liggéey so lu da gaay ay ñu war a sa duñ sànni katra is unfair to us Adama Barrow du change dara he is about to entrench himself as Yaya Jammeh du ñu defoon pour mu mun a root out mu dem te moom accountability Yaya Jammeh bagaasam yi njël nañ ñëpp monsieur le passage yëpp gaay seedaale ko moom tam loolu la moo xaar oyes mun naa i jox immunity to Jammeh loyalist yi nekk si réew mi foofu ñoom fa waxa dam ba jara ñëw ca ba wóor yi wuñ joxante ay allowance yu duuf jël ay comme moom Mr Diagne ñu ngi ko waaye how many advisors permanent secretaries directors Adama Barrow dafa ñu ñëw pour keeb ñu kii amul vision Mr Diagne jéena si la ngeen waxal seen doomi réew yi ngi ñu Gambien si xam luy naka suñ jaamoñ ak suñ ndeyjoor la seetlu ma laa jërëjëf Ablaye fi mu nekk ma dal ñëw si Jibril Fadia Jibril ndax nga gisee li fi docteur Diagne waxagum ndax am na loo ko bëgg a laaj non maa ngi déglu li ma wax am na solo man tam de ñi ma si jot a waxal man moom unfortunately amul kenn ku ànd si ñu constitution bi not even one person
loolu moom jaaxal na ma su nekkoon 243 sax wala 445 waaye zéro dara gisaguma déggaguma kenn koo xam ne mu ne ma man laaj naa ko. jërëjëf Jibril fi mu nekk ma daal di ñëwaat si Dr Jagne fi mu nekk mbépp koo xam ne yaa ngi war def demonstrations wala protest doxum ñaxtu bu jàmm da nga need permit si police bi. am na nag yenn political commentators yu wax ne lii méngoowut ak démocratie bi nga xam ne moom la ñu dund si jamono yi ndikte at the moment def neen ne da nga war a soxla permit rek nguur gi mun na ko politicize te ñun ñëpp xam ne ne ki nga xam ne mooy IGP of police mooy Sidi Muxtaar Touré ñun ñëpp xam ne goro président Adama Barrow la mu mel ni bépp koo xam ne nar ngaa def doxub ñaxtu da nga war a dem si goro président bi pour mu war laa jox permit te démb fii rek ku ñuy ooyee Haji Suwaare ñëw na fii den apply yoon pour def doxub ñaxtu bu jaama peaceful protest ñu aaye leen ko joxul leen permit so ma bëgg laa laaj ne ndax foog nga ne lu méngoog démocratie la pour nit di war a soxla permit pour def demonstration. parce que jërëjëf si laajte boobu non man foog naa ne doomi réew mi am nga that right natural right pour jóg taxaw wax peacefully te war loola te permission te soo laajte permission sax man jaar naa si maa ngi on a coalition for progressive Gambians ñu di biir demonstration ñu apply almost at least a month and a half or 2 months joxum ñu ko ñu laaj leen ñu wax ne leen ko jox du problème ñu xaar bi nga xam ne next day mais ni suñu def demonstration bi ëllëg jox ñu permis bi tey 6 in the evening or 5 in the evening you see stratégie boobu la police def ñu war jox permis week bala demonstration bi joxuñu ko ñu xaar bi next day joxuñu ko jox so ñun what do you expect Gambien ku nekk am nga programme pour def next day most Gambien yu ñu euro toog am nga ñu ngi liggéey toppatooy soxla yi ngeen tey takka yi foog nga dem those things so ñu jox la permit ne waa tomorrow mu ngeen démonstrer pare ñu change venue bi ne bu leen ko def waaye that's fine bu leen ko yow ñu tax ñoom waaye pour jox ñu ko less than 24 hours bala time bi loolu ñoom duñ ko teg first of all dëkk su paree suñu mën a dem kanam fu war a bàyyi doomam yi wax leen neex ma ne comme président li maa def ku bëgg a permit naa la ko jox ba pare jox la sécurité ñu escort leen pour ñu pick the peace loolu escort leen ñu def seen demonstration not to control them but to protect them. It probably other people wouldn't like the demonstration. Man completely like that. I would do that because so this game can afford the kudoma. Ni nga su xeye di xana ka ñoo réré baro xamul lool ndax ay tay ëlëk nañ ay dara xamul lool okay ñu nekk in the bureaucracy nga xam ne ñu ngi am fast salaries ak all these unnecessary allowances nga xam ne béykat yi nga xam ne ñu fexe laa dakal ñu next mille ñoo gën a sonn te ñu yëguñ leen sax so they war the control of protest ñu la control la ne noonu duñu pami doon jëm loolu dañ ko war a génne Tami Jawara am na ko fa loolu amutoon Jammeh moo indi lii c'est dictatorial man waxoon naa ko tam Barrow could be worse than Jammeh in terms of dictatorial control of the country, dictatorship. We are heading to a very serious situation. Second, we will win the next election in 2026. I'm sorry for what's going to happen after that. You know, need more handship because they can be amateur halis. I'm not going to very important. Man, smalim about $700 million. Mama diaspora in the US, at least 50% or maybe 60% of Gambians living in Gambia. Dikabi legi. Okay, family bu nekk amna ko nekk out ko yone xaalis. Su ko bay dañoo dee ñu am lu lekk. Every 60% of Gambians, ñu nekk dikabi fii amna ko nekkal out lu yone xaalis. $700 million ñu su dikabi year. Ñu su amutoon. Sorry, $700 million. Dollars, not dollars. Ñu su dikabi lu su amutoon ñu ñoo dee. Lu mu yóbbu dikabi de. On top of that, ñu ngi am foreign debt boo xam ne Jammeh def ko fi bu ëpp ko Jawara def ko fi moom li mu am in the last 7 to 8 years moo double li def si Jawara jël ak Jammeh jël ba pare ñu ngi yokk rek te xaalis bi sax doo gis fu moo dugga. That's very sad. So in terms of controlling the populace
in terms of preventing them from going to the street and doing peaceful demonstration. Unfortunately, this is what dictatorships do. They don't say close to kin, nephews, uncles, aunts, very close to family, then put in key positions. When you said Jagne, he didn't do exactly that, but definitely key positions. Because they are family. Family is how do you say it? Blood is thicker than water. Blood is thicker than water. No? The following conflict of interest la Dr. Jagne ne président bi dafa jël brother in law am def ko mu nekk di IGP of police. Am na ñu ko gisee ne conflict of interest la. Ma bëgg a xam rek lan moo ci sa gis-gis. Well, xam nga conflict of interest mun na ko nekk. Waaye to put it on a bigger living, on a bigger picture. If you corruption affaire xaalis be duga did it corruption si language la bokk na si language ni nga waxe ak ni nga defee ne ko rek xaalis rek ni ko xaalis second I'm sure there are other people who probably as competent as that man ideal situation sa mo even if I relative ko xam na ngi am the opportunity and the qualification as a leader for you to be just that what will get a family member who does the job as sensitive as IG of police. Manula will take family because what brings families? Marriage. One of the things that brings families is marriage. So married, we are in the other family. We're part of the other family. So the Fanahewa because corruption nepotism. Mom is rampant in the Kabi. Corruption nepotism is rampant. You know you get in. You can fend unless you gain a loan. Not a man they source in Boba. They source in let's face it. But Barrow is preparing the ground for himself to keep him in government and also protect him when he leaves. However, present that presidential retirement bill urgency. He didn't go to even parliament. Didn't go accept ko. Debating ko sa. Prepare second father. Prepare exit. It is there for him for the next. Sugine, Why the most important thing at the moment, will be Sokosete, Bopamla at NPP. No question about it. Bopamla at NPP. Yen bole ñewon in power, yen doy bole ñewon in power. Ban constitution mom ngena baye dëkk bi? Wow. Now wax li ma waxon rek man nak ma represent doy. Okay? Man suma man lay waxal. Te fekkone nek na su nguur bu jël government bi. First and foremost, we need a socio-cultural economic revolution. We will make agenda. The ideology that we're going to set is a socialist democratic system. Okay? Socialist democratic system. Well, system change. I'm going to problem Mr. Njai. The Fayaga. To have the thing, you have independence after independence. To have them, then we had white black police white black executives. And they kept nothing has changed. To collect tax how much hot tax you put same policy and same soldiers before the war. Military before the war. Okay? The jungle clerk. Either judge secretary, whether commissioner's clerk or interpreter or teacher. So we know no faith. But it can among any plan to develop the village. That's why we had GDC, and GDC came. They had no fund from the government. So what do you expect? Area council they doing the same thing. If they evict themselves, well, it's obvious. You get like you come and all the area councils they want it. No, they want to leave. Why marriages in the draft constitution? The government will have centralized. Man believe masulu. This ram no lendo xew na ko legi because bu bo faté. Jamme dafa def second coup de classe dikk bi ñamuñ ko. Ba mo appon alkali ak chiefs. Jamme gisul lu war ko def. Appon alkali chiefs, governors, assistant governors, now they are governors this should be commissioners. Rule yep, man from this it should come directly from the parliament or in the chiefs they come in the situation of the chiefs and the alkalis, the villages should elect them, the districts should elect them. Or you buy on inheritance. Because should go to president they muna elect alkali a chief. Hi. If I you vote tell people to vote for me, if they don't vote for me, I'll kick you out. I say, Chief, I'm the president,
You tell people to vote for me. If they don't vote for me, I kick you out. So which chief be that? I mean, Paramount chief don't def. He was forefront of saying Jammeh should be King Jammeh. He was in the forefront. So we are heading towards a dictatorship. I'm telling you, this is serious. This is very serious. We are heading towards a dictatorship. Unless this 2024 barrel draft constitution is thrown out, we are heading towards this dictatorship. Even it's going Guinness, I mean, you see, what back. Why didn't you say back in the 97 constitution? Why there are fundamental things of change? You really significant talk for Guinea. Especially chapter 5. Man, that chapter 5 is very important. There are others. You have Nisi Ega Hidna. Wow. Kon mi tuuti dina ñëw ci yooyu fi mu nekk gis naa ne Bura di ba duga si na Bura ñu daldi la may rek nga daldi am laajte su fekkee ne am na loo bëgg a laaj docteur Jagne waaye ñu njëkk laa nuyu Bura. jërëjëf Alaji Saliou nuyu naa la bu baax a baax di nuyu ñi fi nekk ñëpp waaye docteur Jagne moom dinaa ko jox spécial nuyu parce que docteur Jagne man affaire am neex na ma trop. waaw docteur Jagne man la Bura mit nañ condition of progress bu ñëw émission waaw ñëwoon nga fa bés boobu nga wax fa wax yu baax wax yu rafet ba alkaali bi ak lifin bi imam bi ñëpp ñu ngi la doon xool so di la gërëm si loolu di la sant bu baax a baax di la wax tamit ne sa ni nga ëpp ne ñu bari meluñ noonu especially suñ politiciens si so really dafa mel ni ñoom parti bu gaay bokka foofu rek la gaay de emal seen yëpp so loolu tax na jox nañu problème in Gambia because pour ñu unite really foog ñu xam nga rek mel ni ku ëppul daal waaw si especially issues yi nga xam ne mu ñoo affect ñun yëpp so mu mel ni focus bi du dee nekk si loolu daal ku nekk dafa mel ni da nga em fi nga em so loolu sonal nañu trop te gis naa ne yow meluloo loolu yow nekk nga ko ëppoon so issues yi nga xam ne mooy ñoo affect ñun yëpp yow foofu nga dee dem direct te dam ngay joxe advice sa last interview bi fii Alaji Saliou maa ngi ko doon déglu am na parts yi nga xam ne kotoon naa ko sax soo gisee audio yi nga xam ne maa ko génnee kot ko because yaa ngi doon wax si yenn yu nga xam ne loolu am solo la pour nit ñi tamit ñu understand ko xam ne agree to disagree daf dee am waaye loolu xalaat la rek so ñu xool majority bi te buñ ko personalize di mel ni indi en dafa tool ñu nekk ennemi loolu solo nañu trop even ñun Gambien si soo xoolee si yëfi football or ak leneen sax su disagreement amee ñenn ñi dañ ko dee personalize ba tax na indi en pour xoolante eye to eye daf dee nekk problème waaye ma bëgg laa laaj rek ne naka nga amee understanding bi na ma mën a jox little bit background comme yow lu tax yow nga sa understanding mu àgga si level bii daal so loolu na nekk amul suma first question jërëjëf. Very important question Bura. Docteur Jagne. waaw Bura jërëjëf pour ñëw kontaan naa pour déggal si programme bi yow dama di follow yow jàmbaar nga jàmbaari yéen amul ma waaye xam nga man suma story amul ma de waaye I mean dafa xalaat defi ku ma wax exactly placing myself it's not it waaye digga mooy man na fi jógee 1973 I was 23 years old ma dem Spain maa ngi struggle maa ngi dem medical school for the first time in my life ma seet ma African la gis ma there were few Africans blacks in Madrid la if I remember I met my 6 years there no more than 10 African blacks nu ma xam waaye ma seet ma ne waaw ñun tubaab yi raw nañu arab yi raw nañu Chinese raw nañu Asians raw nañu ñun rawuñ kenn we are left behind ñun ñoo xalaat suñu bopp ndax yàlla moo ñu xalaat what's wrong with us what's wrong with you we are thinking man parce que explain dama toog classe professeur wax ma écrit ma question ko answer question bi ma ko how do you know this ma class what do you mean how do I study like you study I'm reading why you know so further the am this concept of political ideology what we for Africa 73 ma read Nkrumah's books ma read what happened to Patrice Lumumba ma read Samuel Michel ma read Amilcar Cabral ma read Frank Fanon Richard of the Earth boobu sax daf ma top ma read other books like Susan George how the other half dies Susan George mu ne continue am bentay mu ko IMF
The rest is not Africa is not on a plane on a level playing ground, because the international rules and regulations to allow Africa to develop. Besides that, sir, the agenda being armed for Africa is not the formula good for Africa, because no one develop Africa to develop no. Europe and the West in develop Africa to develop no. We have no chance they had. They use our labor, free labor. The person raw materials. Instead of keeping them here and creating jobs, so they took everything and gave their people jobs. So we stay as we are until independent. Then you divide me as we are now. Mansomboka in Senegal. Yeah, we even have trouble communicating with them because of the French and the Wolof and the English. So African be to make it short. I thought of three things, or two basic things. What I call the imperial foreign aid syndrome. Imperial foreign aid, because in fact it makes them better. Okay? The fact playing on our mindset, the fact having self-esteem, we need double all the time. They make us believe that we cannot develop unless they depend, and that's nonsense. So their agendas by the West, they need to develop. Look, I'm telling you, Africana hamnako, all those progressive African they have a secret agenda Africa to develop. So to get we do something to destroy your programs. We will put out a foresight like Burkina Faso and Sahel. They should arm themselves military, lot of security and intelligence, because they don't undermine. Because they know Africa's development is their end. How could France have one of the first largest gold deposit? France with gold. It's all from Africa, from people like puppets like Mabutu, Central African, what's his name, Bukasa, people like people like that. So man, all these concepts man I'm during 1973, 72 to 76, man is Spain. Why the more the stigma, the man buy medicine, them politics, man no, I'm a profession. Not a profession like medicine, for Hamne. It's something that I can use for myself and need to provide job for myself. Because now from the political side, I would be in government. I would have to, at that time, there was government. I don't know or maybe teaching. If you can get a teaching job at that time, there was no university here. Or you permanent sector and you're a commissioner if you study political science or economics. I'm not saying they are not to do that. They are good. Why people is some ideology. So it has been a thing that has been going in with me. So the imperial foreign is absolutely something that we should try. It's a disease. Okay. Another thing I call the mindset, the African mindset. Okay. The African mindset, Lohane is probably not know the new fee. We all know divide the Kabis Sinkalam. Then them talk then. 1835 then decisive. The Africa simply occupy, simply dominate Africa. We have to do a psychological game. Change our mindset. They got the new man, you very happy. Gerte is not Gambian. Grounds is not Gambian. 400 years, our economy is the same. That government needs Lulu. None of these governments are seeing it, and they are not doing anything about it. Gambia, our 60% of our agricultural product is still groundnuts. Why? And the worst thing is Gambia produces oil. So Gambia, I'm on foresight. Gambia will be supplying all of West Africa oil, cooking oil. You make the import oil from Netherlands, sunflower or from Malaysia. We have been supplying all West Africa oil, ground oil, cooking oil. So the lack of foresight is there. The mindset, okay? You get it. Lack of self-esteem, you get it. So those are things. You know the book of debate. The book of debate about strategizing how I'm going to win the elections. No, I don't think about how we win the elections. I'm thinking about what should be done to change the society. What government should do. Tell the government what they are doing wrong and what they need to do. Man, we need a socio-cultural economic revolution in this country. And these are things I've been thinking since 1973. Yeah, politics. I'm very new in politics. And now last, let's say, 4 years, government politics. Start one now, things in Lamin, but it wasn't practical. I'm getting I'm on a clinic. At that time, people are paying $25. My volunteer doctors, 25, you get everything. Then what's your agenda? But I don't know. Agenda is to serve my country. I have nothing agenda. No agenda for anything. Jamil, Buganama black to join him. That's why I left the country.
because I got threats. Well, anyway, to make it short, a question like being like, it's not something that has happened today. It's years of patience and thinking of what this country needs and what Africa needs as a whole for many years. I hope that answers your question. Thank you very much. Yeah, of course, answer your question. Right? Dina ko just like summarize just nyari affaire moy li nga try message bi nga try to send is nit ñi dañ war di gom sen bopa ba openness is very important. Da nga def research pour nga mëna xam li tax ci aduna bi dem ci lolu mom nga mëna use pour mëna develop sa bopa. So sa wax bi pour ma tëj ko rek because man façon nit ñi la xolé dama la xoolee ku nga xam ne is a very open person so really def na research so am na moo tax mu am understanding bi level bi te xam na ne nit da nga war a gëm sa bopp because man loolu laa gëm nit da nga war a gëm sa bopp fekk gëmuloo sa bopp rek doo mën a dem léegi second question bi su ma indi second question bi naa xaar léegi advice laa la laaj lan nga mën a advice ñi nga xam ne they are decent like you so am nañ xam-xam am nañ like ini pour yóbbu dika why because of some political system being I don't want to use the word ignorant why sometimes when it comes to issue then they them out of line programs at issue din ko de mëna debate so len indi ci lolu ñu sagala or ñu fabricate la something so gis nañ Adama Barrow sa mi ngi recently def na lolu nit ñi ko challenge ci unlawful act momu dem out of lease so dafa mëna ñeneen ñu bari dañu xawa ragal da ñeneen bu seen family sa ñu ñëw into politics yow nga prepare nga di because yena society so fa nekké yow nga am façon ideology ji espégal ne comme ñi nga xamné seen gis-gis demeewut nonu they will just come attack you di la fabricatal di la wax ñi nga xamné seen jabor sax dañoo bëgg nga génn ci politique yow no gisé lolu very important question Bura waaw li nga xam noonu dal na ma waaw li ma noonu dal na ma am na yi Biran yow doo def yow sa talibé la yow sa lii la ma ne suma par la femme la def la femme la gis man talibé la first time say day na we just na def ma why not I'm a human being I'm to develop the humanity in the Gambia human persons in the Gambia we have to develop we understand now man politics this must be what animosity there was during the before the 2020 election did not organize those two United Nations they organized inter-party meeting for dialogue for peace during the elections all the kidnap politics is like a football game okay game play score win so like nothing has happened because in the end in Gambia party call that party saying constitution or saying manifesto or leadership progress, peace and prosperity most likely this coat of arms together progress, peace, prosperity. We all want the same thing but they don't use put every form of different and those are fundamental because most political parties among ideology or they have this substance doy di am nañ man day doy boko gisee socialist democrat lañ gisee xaw ma nag comme ni seen leadership and I see it as a social democrats social democrats when they the party system okay we have tendencies social democrat Germany Norway most of these all these Scandinavian countries and they all developed why do not expect how they being formed I mean people are saying they are communists and they came out being communists. Why not at that time? This is in the 80s. The Jawar was around and he said it himself, or the party said these are communists. So to put it in a nutshell, man, just my any opposition member or party as an enemy. I don't go on personal issues. I go on the regime. What's going on? What government is doing is wrong. Because in Gambia, the president has too much power. It's too much power. So mom wara attacks hadari. Then after $160 million is listed just like that. What about the voice of the 2.5 million
or 2.4, approximately 2.5 million Gambians in Iwa. It doesn't count, you know. So openness ni mom just as individually. Why that animosity? Gambian politician become let's call a spade a spade. Ni wa digabi. Hanga piro lu mo mahna na. Most African politicians they interpose to enrich themselves. Tell Gambia that's true. Gambia is absolutely true. Absolutely true. Most politicians in the Gambia they enrich themselves. Khalifa de bokuchi. Si de bokuchi. Luta doy. Gambia am xamuñ ko sax. Doy man in Africa sax you know it's difficult to find doy similar to doy, you know. So individual greed mooy the problem ak corruption bi. Dëgg la Mr Jagne boo tegee foofu sax baaraam am na ku call Mr Eliman Diallo. Mr Diallo yaa ngi si biir ban laajte nga amal Dr Jagne. Salaamaaleykum Laye Saliou maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu sa guest bi di nuyu ñëpp ku ñoo déglu. Man dama am lu ma bëgg a laajte because dama gis ne dama dégg bu baax. waaw ok dama gis ne ñun du ma ne Gambie rek sax waaye Afrique in general. ñun dañ am ay borom xam-xam dooree ko si docteur yi dooree ko si lawyers yi ñu leen dem across the board waaye ñun di nga gis ñu ngi am yoo xam ne yàlla may nañu ko ci suñ suuf si mooy comme nga ne garab yi reen yeeg yu neenit waaye tubaab bi dañoo ñëw jël ko suñ loxo dem research ko ñëw delloo suñu ko waat. waaw man lu ma suma mooy lu tax ñun soo ko sama dooree ko sax si docteur si nga xam ne sax nañ ko jàppee si science médecine bi lu tax ñoom seen xam-xam buñ am ak resources yuñ am lu tax duñ dee jël seen time ñu seet ñun lan lañ am lu yàlla may si comme mooy lu ma nee ni rek xob yaag reen yaag yu neenit ñu def seen research ba nga xam ne dinañ mën a am comme lu ñu tubaab bi di jaay tey mooy garab yi léegi ak yooyu lu tax ñoom dañoo involve si loolu pour loo xam ne luy njëriñ askan bi. Important question. Very good, Mr Diallo. Male Dr Jagne rek mu dal di tontu Dr Jagne lan mooy sa tontu Mr Diallo laajte na lu am solo. waaw dinaa ko ñaari reasons lu tax fi mu toll fa si affaire yi making medications locally. First of all ñun xam ne da ngaa dem si da ngaa gis ko xam ne mën naa faj nga use reen xob xas ak verses from the Quran soo ko laajee ne pour mu dismi pour mu jàngal ko kenn mën noo li suñ cosaan la ci famille la cité te du ko document de daf lu nga use lu nga use memory every day time jame am na American investor fi ñëw bi jamee dafa faj AIDS dafa def lii dafa faj asthma daf ko mu ta am doom jigéen na nga am doom waaye AIDS la kooku ñëwoon investor mu ñëw mën a jame président jame ex-president man am na investor digg da nga faj AIDS soo bëggee man dinaa invest ma xaalis ñu jël sa li nga fajee ñu market ko so that the whole world will benefit and we make money jame ne ko non because lii family secret la what family secret ma ne boo lampable bi nga gis muy taal nii ñaata scientist ñoo add something to the ba ñu am lampi bol bi ki njëkk a gis electronic flow pour xam ne doon la correct di amee fa la starté electronic flow positive electrons move or to negative electrons ñu am the flow of current mu jaar si wire mu lamp bi tàkka ñu ne lii mooy def current kenn yokk si kenn bi ñu am léegi table lamp da ngaa bëgg bottin rek or nga switch lamp bi ñëw and many other things so li xew mooy loolu is a factor duñ dee nangoo seer o ba deyaale moom te duñ ko document kii jël ko sax ña du si xam lu bari ba pare li ma da wax not scientific for example am na benn fajkat ku ñëwoon si man okay and he's grade 12 educated ma ne ko yow de maa ngi ut ku mel ni yow sax ma mën a waxtaan bi ko on sanga bactérie mu ne waaw virus waaw fongos mu ne waaw ñu yëpp dara ma ne ko ok ma ne ko est-ce que naa nga xamee feebar mu ne wel diñ dee def rek in medicine signs and symptoms faa woo ci biir bi daw mu ngi jeex nga seet yaram bi waaye foofu la em ma ne ko ok léegi yan maison nga su fekkee yaa ngi tëj nag su fekkee yaa ngi tëj nit naa nga amee mu ngi wér mu ne su ma ko jël garab bi muy wàccu wala biir daw comme feebar yaa ngi génn ma ne ko déedéet loolu soo ko joxee garab boo jox nit muy essayé biiram di dam wàcc garab baaxut da nga ko war a stock jox ko alternative mu ne wel moom la ñoo gis ma ne ko ok soo fekkee da ngaa faj
nga jël ay xob o nga jël ay reen sax xob yi nga jël bii nga am nga doo ko xam waaye nga see nga jël xob boo xam ne mu ngi si yam for 1 year nga jël benn boo xam ne ngi si for 6 months or for 3 months nga jaxase leen na nga xamee strength bi mu ne it's not necessary ma ne ko no it's necessary because yooyu leaves yooyu dañu wutee in the life expand on the tree dafa wutee and the chemical formula might be different even though they are the same leaves man ko soo ko xoojee muy ko naan li moo naan tey concentration bi dafa uti li moo naan 2 days from now ak li moo naan 1 week from now mu ne waaw man ko tax nañ benn seetaay every day up to 10 day ngeen naan di see carte ataay 3 times or twice a day see so it's our problem basically is dañu mën a suñu xam-xam dañ ko nuba ne secret doo ko joxe wala doo ko joxe noonu even if you pay for it du la jox yëpp comme nga añaat ne da su ko jëlee da ko gën a am possible okay beneen bi mooy all this modern medicine even if not modern medicine ni starté rek in the west dañoo research te ñoom li tax ñu raw ñu one of the things mooy suñu researché dañ am local and international organization of in those days of medicine men they used to call them ñooy toog waxtaan kii am lii kii am ñi seet ban mooy di best ak naka la traité ñu xam results yi fekk def history sax ok jox nañ ko 1000 patients or 100 patients lan la patients yu gis record nañ ko am nañ dokk na ñu lay xamul leena te ñoo naan capsule si ñoo naan diw medicine si drugs yi yëpp balaa ñoo indi market pour doctors use ko or pharmacists use ko most of the time they've been tested on animals sorry in the lab first on a glass on animals like dog, cats, rabbit tested on humans volunteers dañuy di fay like prisoners or students United States jox leen in America jox leen book ñëpp bind all the side effects and it's something where you guarantee we're going to treat you for it so ñu fay leen so one drug na am 10,000 participants to kind of the need and it might be studied for 6 years so they know exactly what that is at the dose at exercise plus you grab but find the effect most of the time if you read that effect you are free to take the drug but they are obligated by the Food and Drug Association organization FDA association pour ñu wax garab gi diñ ko risaay lan ngeen gis ak lan laa def so that the person ko naan dina mën a understand but for the lay person it's too much most people don't read it but su ko read sax da nga ragal every medicine am na side effect ma ne lu tax ñu am nga baaraam lu tax ñu am cabinet lu tax ñu saw because not everything you eat is good for you so in medicines drugs yi ngaa jël the body breaks it into biological products some are harmful dan ko segan o nga kabako you see so that's why dose is very important. If you give too much, you kill. There are medicines you give 1 a day. There are even some you take 1 in a week, once in a month. People don't know that. Some you take them 1-3 times a day. And you take them 1-2 a day, or once a day, or once 4 times a day. The reason is they've been studied to find out that these drugs, it could last. Say if it's 1 a day, once a day, the chemical, the active ingredient, could last 24 hours in your system without being destroyed. After 24 hours, the effect of the nation is diminished because body will have got destroyed. So you take it again. That's why it's once a day. You don't have it's twice a day. The same thing after 12 hours you have to take it again because the effect would be less or going down to 0. So if you look at the graph, so our local people don't understand that. The other issues right now in the Gambia, this university, they haven't got into research yet. Well, glad to tell you in East Africa, even Senegal, why it's very difficult because most herbalists are illiterate and all these things are written in English or French and they don't understand methodology, scientific methodology. They don't understand that methodology, scientific way of doing things. Do you understand, Lulu? African what I call unfounded superstition. Student, you know the feeling. You know the feeling. You define doctors and I don't understand why. So you know, like education. Education. To have been described bacteria, virus, fungus, they go down as schools. Make sure the children understand, the parents understand, the community understands
what is bacteria, what is virus. No, dafa ñëw si yow dafa ñëw si man dama docteur fu nga dañ la corté parce que dafa nibi yaa ngi am gaañu bu ndaw bactérie dugg dafa yow fu la poison nga dañ la corté dañ nga blame someone o dama mooma laal o jine mooma laal te jine ñi ñu ëppa su ko jine yi dañ bon kon kenn dos àdduna they are seeing us according to what we believe. They are seeing us, we don't see them. We have a big problem. We have a big socio-cultural revolution. Our mindset must be changed. We are not thinking forward. We are not thinking forward at all. Dr. Jagne, ma bëgg la laaj rek. Two things la. Go ahead, Dr. Jagne. Yekalel. Two things ma wax rek. Two things ma rek mooy ñu am xam-xam di ko lu ba deyale ko. Di nga nangoo share like what Jammeh was doing. Ne du ko jàppee because family lifinam la. Family secretam la. Boobu si la. Beneen bi amoon di facility because medicine da ko research in the petri dish, in the glass, in the lab. Foog nga njëkk a testé. Nga jël bactérie def ko fu na rey bactérie si ngeen bactérie nga bëgg a rey. Ba pare nga jox ko animal set how effective daan na rey animal bi daan na am toxic effect on the animal and how bad it is or how good it is. Is it 99% or 50% effective? Nga decide loolu. Most drugs, most medicines are 99% effective. 1% may be toxic. But in medicine, you say the benefit outweigh the risk. Why? It heals your situation. So all young cancer, they know it. They know but they get success. Cancer treatment, successful cancer using chemotherapy, chemicals, and radiation. You see, so the other one way, I'm facilities to develop those. Garb Yamfi, Habs Yamfi, Luce Yamfi, why the facility to study them and develop them into dosages. That's very important. Dosage of medications, lulling amut. Because the herbal is the amut dose. Testing kosa, that's the most dangerous part of it. Hamad Gambia, Senegal, Sierra Leone, I'm one of the highest incidence of liver cancer. Liver cancer, typically because of the herbs we are using. The herbs, hopia, cassia, grain, new frog, new nan. And other thing is the granules, afrotoxin, beta get a sabo in your lekker. Those are two factors you have no more getting liver cancer in Gambia especially. So I hope that answers your question. Mr. Jallo, is it? Wow. No, Alexander, nga balal ma rek ma def benn tuuti rek. Foog naa man suma question bi probably dama ko war a gën a yaatal pour moom gën ko mën a understand because man foog naa ne affaire yi dafa war a nekk individual responsibility. Man su ma nekkee maçon mu jox la exemple su ma nekkee maçon may liggéey si benn style liggéey bi rek di liggéey si benn style liggéey bi rek war naa think out of the box ma xalaat ban méthode ak lan laa war a create loo xam ne dinaa ko yokk si suma liggéey mu nekk loo xam ne pour man maa ko defar like comme nga nekk a doctor knowledge bi is there theory bi is perfect knowledge bi is there education bi is there waaye nag practical bi pour man foog naa suñ doctor si war nañoo collaborer ak suñ sëriñ sëriñ ñu xam àll gi ñu xam reen yeeg ñu jàpp si aada baag maam bi ñu collaborate in the sense that ne ñooñu luñ leen indil buñ leen tuutil ñu collaborate ak ñoom am na luñ xam loo xam ne probablement docteur bi xamu ko docteur bi tamit am na luñ xam loo xam ne ñooñu xam luñ ko waaye suñ workee acts together nga xam ne dinañ mun a create loo xam ne probablement dose bu ma wax noonu oo doole quality bi oo yu bari yoo xam ne moom mu ko jàng nga xam ko moom dina ko mun a boole si xam-xam ku xam àll gi waaye su fekkee ne division am na foofu noonu rek end of the day ñun suñu njëriñ bu ñu yàlla jox ñun duñ ko mun a réaliser ba keneen dafaa jógee si biti ñoom jël ko suñ loxo dem defar ko ñoom indil ñu ko man foofu laa bëgg pour ñu xalaat ñu door di xalaat individual responsibility nga xam ne di nga nekk ay docteur nga am sa own lab di def sa own research di am sa own facilities yoo xam ne yaa ngi koy use indi sa resources yoo xam ne pour créer something pour askan waaw mais ko mu tontu Mr. Diallo Mr. Jagne go ahead waaw Mr. Diallo li nga xam ne man lu lay wax dafa nekk rek expand ma ko yokk tuuti gis nga li nga xam ne most doctors loolu lañ bëgg Gambian environment boo ko mun because you need a lab ñëpp ne lab is one instrument two instruments no
You need a team of research, maybe 5-6 people, each doing different things. Look, science is very complex. It's not like if you did it. The person Tesco, and it takes years. That funding is not there. These drug companies, they make money, but they spend a lot of money, billions, but they make billions after their product is out. Drug companies, they make a lot of money while they spend billions. So research in the West, governments are not called a sponsor. The governments give them money, grants. United States Army government give grants to development, for example, biological warfare. They do it. They do research, but research is very, very expensive. Time is time consuming, and it's too patient. You see, in our environment, the doctor, this patient, top of the Baharis, how much chance for research? The more the family you must start on. Why do you also want to you are herbalist? Okay, you are great. Fine. We can do business and we can do something. Why can't we get a Bopa? Because he went and took some apps that caused him to have liver cancer. Within 6 weeks he was dead. Second one, he had diabetes. He was getting better. When he a friend, herbalist, 6 weeks more Bopa. See, that was an opportunity what I was begging for. I'm very happy. Thank God. They must start. There is a tropical association of tropical medicine. They sponsor doctors want to research. They have program for living institution funding because you need funding. So sponsor start research. Don't just the patient. Or I'll see one patient a day because you're going to spend lab work is very tedious. It's slow, and you have to have time. You have to think. No problem. So the way out of that is to get universities involved. The Gambia University can do it. They don't have the capacity. You have to have a team of researchers. No students. These are people who are already seasoned, who are working in the field and are seasoned. So no problem. Dr. Jagne, mo am na lu ma bëgg laajte bala ma ñu après Sanyang. I hope I answer your question. Wow. Dr. Jagne, li ma bëgg laajte mooy Gambia am nañ ay docteur yu bari. am nañ a medical school lan moo tax ñun in Gambia bugguma generalize ne Africa xaaral ma concentrate si Gambia because of Gambia laa bugg a jëmale te bi may laajte lan moo tax ñun Gambia mënu la def research create some medicine yoo xam ne it is specifically tailored pour jàngoro yi nga xam ne moo nekk si dëkk bi rather than ñu dem di jëndee garab yi si tubaab bi te tubaab bi garab yi ndee defar dañ ko dee defar with their people in mind ñu tubaab leen ñun leen so lan moo tax ñun mënu la defar ndigte kii ni bu yàggul fan yi passé rek ku ñu ooyee Mr Baboucar Mbodj moom dafa amee pharmacie boppam daf dee jënd ay garab mu ne daf dee jëndee garab yu bari Ghana waaye lan moo tax ñun Gambia dundee mën a defar garab yoo xam ne is tailored for Gambian people. Research, they need research. Research, you know, small hole herbs, scientifically, because you have to do scientific method of research. Okay? Locally, if you talk to local herbalists, you don't understand what scientists. Besides, but I start research. Linga will cure. Gabinko utal, funga know that disease. For example, let's say whatever liver problem. No, that's even complex. Malaria, simple thing. Funga understand what the malaria, what is malaria, why there is malaria, how it works. You know, malaria is one of the most dangerous and most difficult infections to treat. Not anymore because we have drugs that are revolutionary. Coartem is now what's being used, and fancy that was used in the past. Artemether is being used. Doxycycline even is used. You know, chlorine, quinine, all have been used or are currently being used. Quinine is being used. What problem be moi? Punga defar garab. Let's say to modern standard in the Gambia, from anywhere in the world, from funding, we cannot do it. I can't feed my family. Can I so pension be married? But I don't have the lab facility. First of all, in the Gambia citizen, funga the solar panel because you can't depend on NAWIC. While we don't honor Gambia data, because we don't fight. Funga something a source is regular power. That's number one. Number two, the ground, the facility, the building. To start from the building, the instruments, which are very important. See. No
there are Gambians who they have good lab. In fact, in the United States, they have Gambians who are microbiologists, who are microchemists. They are in research in very important institutes in the United States, even in England. You know, my own brother is in Oxford. He's a research fellow in Oxford, at Oxford University. What's me feel more of? Fata mambalo wala mubu bagas. Si lo the environment amun opportunity. So when you see ngana ko ala yanga malira. We are so na limtri copy the file. Okay, na ko dem nan go what's the dose? What's the dose? How much? You can kill him because you don't know what the dose is. You know, everything you drink, everything you get in the body is I'm not good, I'm not toxic. So the right dose is not toxic. Maybe toxic 0.1%, toxic 0.1%, and 99%, 99.5 or 99.9% effective and good. Whereas 0%, the fire multiply to 50%. So you have dose, of course, of course, that right there no fight. Why watch and see in the 3, 5 weeks, 6 weeks what happens? You will kill his liver or his kidneys. Whatever a new situation. Like the guy who came to me, King using one of Habadisla. No problem. Research. Unless we develop research, building what if? The command of Muk, Lota, to Avenue, Nim3 down, Manaka Halal, managed to have no defaults in Nim3 seed because they were doing research in Nim3 seeds. You know, really so in Europe, this never die. They made tablets, 500 milligram tablets, and people are taking it. Never die. One moringa. You know? But they have done research there and found out these leaves are packed with elements of body of conit. Why feeding you for nala nim trees, that's not true. Because they understand lim the deaf. You know, Fatima system, document replaced with these medications in testing over 10,000 people. They've been giving for people for the last 30 years. Stop nim tree, dose. Because you may overdose yourself, you don't know. So the problem is research, and you have to research. There are research doctors who don't see patients. That's all they do. Medical doctor, MD, but they don't see patients. They are in the lab 24. I mean, Bengal. For the rest of their life, that's all they do. Research, and they publish papers. Maybe every 6 months, do something. Living definitely active. Pass it around to their fellow researchers all over the world. Give access something. Oh, I'm doing the same thing, but I see this. Exchange ideas. You know, leading an international conference in every institution testing something, and one group testing 60% success, you test 80%, you like to learn you boil said. You know, that's how the world works. That's how the scientific world works in terms of medicine. Because all over the world, especially Europe, all European countries have research centers. Australia, New Zealand, United States, of course. You know? Jërëjëf Dr. Jagne Dr. Jagne ñu ngi am a caller from nowhere. Mr. Cissé yaa ngi si biir ban laajte nga amal Dr. Jagne. Asalaamaaleykum. Waaleykum salaam. Aleykum salaam wa rahmatullah. Waaw maa ngi la bale wax la sotti maa ngi lay nuyu ñëpp seen tur seen sant si liggéey bu rafet bi ngeen a def xam nga fonk réew rek moo tax ngeen koo def man dama bëgg am rek lu ma contribuer tuuti rek xaw ma. Go ahead. Gis nga affaire yi Africa li ñu laaj mooy colonial time bi tubaab bi dañu ñëw rek jàngal rek pour ñu nekk nag seen classe. Gis nga India man suma travel yëpp bi ko xam nga liggéey maa def yeneen dëkk yi China ak yooyu dañ invest quite a lot in technology. Tey testing kits yi they are not very expensive because am ci loolu laay liggéey. Because technology is very advanced, everything is electronic, very advanced. So Africa, Mr. Jawel Mlache, Dr. Yinip, got the same reason why Mandamagus in Africa, you know, they invest in science and technology. If you buge Jim Kanrek, Funjar, invest in science and technology. Gis nga dama la bëgg dara gis nga tay yow docteur nga naka li bala ma def ko ma ngi just film léegi ma angal fi yagar mo anesthetic bi nga ni so suñu la operate bala na operate lu ñu bari xamuñ na ñu xamu docteur waaye xaj nañ gis nga nga tubaab dañ nekk xeet goo xam ne xam nga kër suma programme la wax bi ma lan toppati waaye bi ñuy seet xeer yi di muy seet koola yi ak yeneen xam nga wax ma ne ma fii ma ko doon toppati young age xam nga dem na ma yow yaa nga ma topp ma ne ko man dama
seet li nga def mu ne ma am a scientist so benn social anthropologue moo demoon fii nii naka tuddi si jongla si fii nii in Amazons si Red Indian yi nii gitloo gars yi suñ dee lifin amee seen boon aro boobu noonu liñ fa dee def benn xob la ñoo jël ñu rob ko si lifin bi ba pare ñu fekk ko rek suñ jamee ko rek waaw mu dee waaye gis nga bi social anthropologue ak si sa docteur also medical doctor bi mu gisee loolu mu jël xob boobu mu def sodi ko gis nga xob boobu fa lañ tegale anesthétique gis nga so ñaareel bi naka la xob boobu tudda Mr. Cissé xob bi naa la ko next time naa la ko utal so xam nga long time nga yi ma dee jàngat fi de bari so waaye foofu lañ ko jëlee du tubaab bi moom gis na gars yi suñu loolu du lay rey golo gi daf ko dee lifina daf ko dee xomloo nekk na ko poison trop daf ko dee xomloo foofu laa jëlee loolu fa lañ ko jëlee te kooku waroon ñooy fay royalties to ñu am solo Indian si beneen bi ma demoon South Africa xam nga si désert bi ñoo def am na area boo xam ne boo di Botswana si désert bi mun na am oil dañ gisoon gis toos nit ak ñooñu noonu naka tey ñooñu ne sol seen li fi ñoo doon gis di rëbb si àll bi ñu pus meen yooyu noonu ok ñoom noonu leen ooyee man bu ma leen ooyee noonu so dañ àndoon benn tubaab dafa jógoon South Africa mu ñëw xam nga because it's all of Africa mu topp gars yi di defar documenté programme waaye dafa gis na gars yi suñ demee dafa am certain area boo xam ne dafa am benn luñ dee gas ak benn reen suñ ko jëlee rek ñu naan ko rek am énergie mun laaj leen gars yi ne ko li ngeen ñun suñ li fi ne suñ taayee suñ laalee lii rek dañoo am moo énergie mu jël ko gis nga loolu mu ngi isi big dispute now in fii because moom afterwards dafa am ñoo xam ne Botswana dañ jàngal ñu ngi bëgg a dimbalee Bosman yooyu because moom ko patent so Africa li ñu war a def mooy ne digala dosage is there waaye soo amul laa bi doo ko mun waaye dama la woon ne man su ma ñëw Africa dama dugg si àll bi because fu nekk laay dugg nag di uti xam-xam di seet su doon xaw ma ko sax ma am because dama doon digg suma maam yi lii ak lii mun a faj last time bi ma ñëwee boori Casamance dañ doon def foofu ñoom doon def exploration ñu dem si àll bi ma amee severe diarrhea maa ngi am naa table su bari yu ma dee jëlee fii waaye du ko dee gaaw mun a kii yoo benn pas ma dem si village bi mu ne ma xaaral fii ji nga xaaral loolu moo rek mu dem si àll bi mu jël yàlla xob rek isi ko mu raxas ko toog ko dama ko naan te man photo gi 3 type of the malaria lifin bi maa dem naan naa ko mu stop loolu man ma xeyaa ko ma ne moo tax am foofu dama waxoon sama benn borom ma ne ko su ma yëgoon sax man ok sot naa ingénierie di sim dama doon study médecine because man su ma study médecine ba am suma PhD damaa dem defi PhD ba pare lu dem si paay nag si àll bi laay dem laaj leen lan ak lan xob bi ma jël ko dem si lab bi xam nga test ko gis li fi ñu fa nekk xam nga properties yi fa nekk des ma développe ko into medicine Ghana keroog maa doon seetaan CNN fii léegi tey they exporting quite a lot of medicine léegi because léegi seen gars yi seen PhD some of those PhDs dañ dem medical doctors dañ dem ñu dem research ci paa yi laaj leen ñu ne lii mun naa faj lii dañu jël loolu dem test ko si lab bi ko tesee si lab bi they are developing and they are exporting very fantastic type of medicine so yaa ma dégg ndax wala dégg bu important la lu important te dafa mel ni sax laajte bi nga laajte ni lu mel noonu moom la Mr Jallow doon laajte ba pare man mi sax laaj naa lu mel noonu Dr Jagne waaye ñu may Dr Jagne rek mu dal di respond li nga wax ni lu important la ala foog rek ñu sunu borom xam-xam yi docteur si work together with herbalists yi seet naka dañoo mun a def pour develop affaire into medicine Dr Jagne lan mooy sa gis-gis si li Mr Cissé wax. How was my better story, man? As a child, I was, if I remember, I was 6 or 7 years old. Dumaran ga fever nak. Dumaran malaria, like why dumaran ga fever. Ma hebi na so will be daw. I daw do just stop. Ti le ko madara, man rek mako am. Suma ne ma dama jël xasi guyab. Wala xobi guyab ko baxal ko. Hay. Boko nae, immediately mu stop. Immediately. You see? Take the same with kasu tam khasam la diga dafa ko stop. Why let's go back to the same thing. Nila Mr. is it Jallow kimu jewa. You are it's true. Senegal working very hard. I'm in universities and they are working hard on medicine and dosages. While yes, it's cheap, it's not cheap. Well, from a team dedicated to that. Most of their PhDs, most of the medical doctors, but you have to be doing research. Maybe you get a patient but once a week, maybe 2-3 hours once a week.
you do research. It takes time and it's costly. Well, it's not costly, but it is costly. Because income, mobile income, them this lab. Someone has to take care of him because the more you don't want to see the fruit today. It might be work that's going to take him 3 years to discover what this can do, because it's a slow process. You cannot handle time slow, because if so discover grab from Tesco. The initial dose might be too much. Maybe I'm going to dog. Dafa mel ni Mr. Jagne mu ngi mute. Mr. Jagne so dee nga mute nga génn mute bi. Waaw fi mu nekk xaar. Oh sorry. yaa ngi mute li ma doon wax mooy sa last meeting bi li nga wax li nga wax de Ghana dégg naa ko Sénégal they are doing similar thing. Waaye ñun am nañ universities yaakaar nañ am universities am nañ facilities. What is still very costly. Now everything is electronic, small in glass. Well, you have to have a team. It can't be one person. You have to have a team. Each one is doing something similar but different, because it has stages. The so-called discoveries and the lead perfectly from a Tesco. The animals. So maybe the first animals die because you overdose them. Because you have no dose. So we calculate the weight of the animal and liquorate how many milligrams, then get the fat go less and see how maybe the next animal dies. Then get the right dose for that amount of kilogram weight of that animal. Maybe it's a cat or a dog or a rat or a simulation in the computer. All these are going. So it could be done, but it's expensive and time consuming. I'm telling you, one drug it could take up to 10 years, but you could get it. Most drugs 5 to 6 years. They're fit for consumption, fit for human. In America, FDA, the Food and Drug Association, I think it's called FDA, local approved, and they also test it and certify that yes, it's good. And the side effects, but the side effects are minimum, and the percentage of cured income and everything about the drug. And if you publish, of course, a panel of experts will discuss it and see. Why is it better than this current one we have? Why? Mungo fi mu nekk bala ñoo ñëw si beneen laajte bi xaaral ma ñëw si apply Sanyang apply ban laajte nga amal Dr. Jagne. Thank you, Alai Saleo. The deploring situation of our medical system in the Gambia is Dr. Jagne is certified doctor. Are they having a medical team or medical board independently to advise the government? Adama Barrow and his Dr. Samate. Suñ doom yaa ngi dee ñëpp dañoo jàll dem Sénégal dem faju ji ñoom xanaa duñ dee engage government advise government or what is knowledge lan lañ war a reform our medical system in the Gambia pour ñu am sustainable medical facility for our people. Jërëjëf apply waaw Dr. Jagne ñu nga tontu. Waaw xam nga Gambia situation man li ma wax rek problème li Gambia du problème du nekkul tey ci Jawara's time la Jammeh ñëw the same thing continue. Well, recently li xew mooy is over expenditure in administration. Personnel. Waxuma nurses yi de waxuma ordli yi de waxuma cooks yi de waxuma doctors yi nurses yi de no. The administration they paying too much. You we give them this money to keep them. No, that's not. I mean, it doesn't make sense. Man, I'm not international appointment. I was a lead doctor. In fact, in charge of civilians team in Afghanistan. It's not medical, not military. Civilians team. I mean, you don't take care of military bases. Of 8,200. I was a lead doctor in charge. I'm a risk allowance. Whatever raw allowance or war allowance, which is war zone. Hasip allowance. So they just give you a salary. See now, you want to office, you have risk allowance. You have a hasip allowance. You have a call allowance. A given allowance, you have a fat and a salary. Now, salary is $25,000 of that is why, but the rest of accumulate to 142,000. So I have the balance if you have 20 directors and deputy directors grouped together, the money is gone. So when this is more than this, so there's no money, but then the budget. The external, the front office, the budget, the health department. For what? Because payback. The most people in the front office now are political payback. They change their political affiliation and join Barrow and political payback, and then they make them ambassadors. Most of them. So going back to the question, Sunbuge,
You own garab. You have to have research, and we have to have the facilities. Dakar, I'm sure they're doing it. Sheikh Anta Diop University and other universities. Ghana, Limanu, I agree, they are doing it. East Africa, Uganda, Bala Idi Amin, I think Makerere University, they were very known for tropical medicine and research at that time. Just like the MRC here, but MRC is not doing that. MRC can get other researches on tropical diseases rather than on medicines, producing medicines. Somebody decide, are you going to do research on treatment or cure or research on formation of medication, drugs, or any other or any other form of research? Why you can't do all at the same time because it's too much. So limit develop some therapy they need a research institute in the university system. They dedicated to research. Okay, biological research, chemical research, microbiology, okay, or biomedical research, whatever you call it. Why they find like an independent institution inside the university with their own funding? It's not going to be cheap. It's going to be very expensive because King Ajel, he could be a PhD, he could be a medical doctor, an MD, medical doctor, but he has dedicated his time and he has to have a team. Definitely, so for problem, but that's the way forward. That's the way forward. They are still very effective. Them birambi daw pa bi ne ko yam joxo garab mun na ko birambi stop man as a child I've experienced hobby gu yap man def nako but as a child I was 6 years old there. I'm 6 or 7 years old te suma moko wax suma fu ko dege den def ko from someone else locally ñu sey xol bu yap o xasse bi yap nan ko bibi daw wala lu tax bibi daw. The question is lu tax bibi daw. You see, because in medicine when you're treating someone you have to ask why, where, what. Those are the questions you have to answer. Why do you have this? How do you have it? Then you must have eaten outside or something or excuse me. So medicine they ask questions. It's not as easy as we think. It's very complex and very costly. Wow. jërëjëf Dr Diagne ma dal di ñëwaat si beneen laajte bi bala ma ñëw si buraadi ba Dr Diagne dafa am loo xam ne li Gambien yu bari observe nañ ko du ñàkk yow observe nga ko bàyyi nga ko xel mooy dafa mel ni Gambia dañ amee a serious mental health issue ci suñ society bi ndikte xam naa ne observe nga ko léeg-léeg booy waxe ñin ñi bu leen laajee dara du ñu tontu la leneen ba pare ñeena ñu ëpp doole gi si ñin ñi boo leen laajee sax comme nit koo xam ne ki yaa ngi am sa papa mu ngi feebar mu ngi am garab yu bari yoo xam ne yi moom la war a naan si dee bi boo demee laaj ko ne ko lan mooy sa garab yi papa yi du ko xam sax te it's very simple ne mu nga dem sa téléphone mu nga bind garabam yépp nga am ko nga xam ne ku la ko laaj di nga ne xaaral ma check suma téléphone bi nga check téléphone bi dal di ne ko garab gi day lii ak lii la just simple basic things ñun ñu du ko dee understand boobu nga laa laaj rek mental health issue la ndax attitudinal problem la lan moo si sa gis-gis attitudinal problem la and also the lack of understanding of treatment. Xam nga yo solo si fajkat bi du la laaj questions yu bari sax daf la play psychology first of all do la play in a way mais nga dem okay you can do there are two cases. The first case nga dem da nga seetlu ji da nga am la jën say understand loko ki seetaan dafa ki la seetal am na jën ne ko ci kër bi kooku mu la teg bodde so rombe de see bàyyi xel rek nga ne waaw tegala set na ground bi nag pour dem ahead on play on that ground bi am li bi nga wax ko yu war a wax yëpp instant nga koy pare so mu ne loolu moo ko faj beneen bi dangaa dem ki nga xam ne faa jox ren ak xob understand pathology understand the human body nga dem tànk baa ngi ñuuli du def test du ko lamba wala su ko lambi sax du def assessment bu xam ne ñun li ñu traîner ne tànk am na yàq am na blood flow am na suux ok li nga war a fiil naka la war a mel dañ ko jànga li ma la in very close ko ñoo nit ku dee cadavre nit ku dee nga examine ko bala nga jaay medical school da ngaa dem si l'hôpital nga am practice on a patient life patient mu simeku góor a jigéen nga examine leen nga bonee bi xam nit sa bopp sax nga xam sa bopp waaye nga gis nit du ñëw koo def ñu deful loolu so the problem with soo ñëwee man problème ma dee am actually that might answer the question su ñëwee si man dama ut si garab dama ñëw pour nga dimbale man mu la jot waaw soo boole waa miti
non laaj question da nga daw di nga waaw kii lu mooy question boo ba mi kan la métier la laaj naka la dee métier ok ñaata weeks mu nga métier pare malade la sa femme dañu am daay high blood pressure dañu am diabetes da nga feel weakness da ngay guddi di seben all those things da nga naan ay garab sometimes you know fekk ñu naan paracetamol o ñu naan garab boo xam ne di call it painkiller because you don't understand sometimes they don't even tell the right answer it's very difficult it's very challenging to treat my experience to treat the Gambians because you don't have to ask me all the questions what you don't have to ask me all this I have this hey my brother I can tell you it's a sign or symptom of 10 other diseases yes I'm trying to see which one of those do you have but in real medical practice if you are a very good doctor 75% of the time munga diagnose this 75%. The test that you're going to do just to confirm what you already suspect. If you repeat the test after the treatment is to confirm that the cure is there. And the test could be blood or could just as simple as checking your blood pressure, checking your temperature, checking your pulse, listening to your lungs, your heartbeat. You see? So suñ guy xamul loolu liñ xam mooy ki dafa yaa boppa da ngaa ñëw mu xool la wax la la dal bu ko dafa yaa boppa in medicine we don't believe yaa boppa in modern medicine there's nothing yaa boppa you learn it you practice it you have experience and you're professional jeex na nga xam li ngaa def waaye doo ko teg ci yaa boppa no it's not that easy see so problem bi mooy teel gën a bon I'm telling you this is the biggest challenge ñi dafa ñëw danga ko yaa nga naan garab déedéet naanuma garab wala indiwuma ko but the fact to understand yow soo naan garab ma jox suma garab yi some medication ñoo dimbalante parce que I think called synergetic they help each other to cure some ñoo mbokkante cause a reaction bu mu transient psychosis ndax daf sa taxawaay bi mun na koo def some medication dañoo trigger something in your system affect your nervous system da mun na ko dof some of them do it so soo mis docteur ngay naan garab wala ko mu jox la mu bind la prescription nga naan yi mu laa jox naan yi nga xamee nga créé problème nga dootoo garab yi baaxul c'est que yaa ko def te xamuloo ko ñu bëri I see people come to me and say docteur man li ma ban garab nga naanuma benn garab after 2 weeks la ñëwaat ne sa garab baax na ba dama ko doon boole li ma ne koo la boole li yéen dimbal dama la ko noonu yaa doon create a problem because this is overdose I already give you this and you still take it you see do you understand loolu so the problem is education te man li ma wax rek nguur war responsible educate seen nit ñi di ko sooy dem kanam education and waxuma rek taasuñ de ma ne the authorities the elites who are in the offices running this country ñu war a educate reform leen says xam ne ñoo this chapter 6 is very important very important chapter in the constitution more formulate how the government officials should act should behave kon jub jaay bi fa la starté fa lañ ko starté di ko bàyyi waaw mooy chapter 5 this conflict of interest chapter 5 la doctor and all that so going back to your question to education ki nga waa xamul soo ko laajee laaj di correct question kon famille du ko xam and then soo laajee garab ne pen la you can go to pharmacy and say there are thousands everywhere of different medication see they're not interested medication names are difficult no just write it down and see doctor you don't have to pronounce write it down see legend keep a record it's important that nit dafa war a am record jël dafa war record ko mu nga jël nga am reaction boo xam ne dafa tere wax so loolu nga xam la ko waaye soo xamee dëgg nga ko bind ci education du pour am liggéey bu baax education mooy pour era pour la kenn nax pour nga xam li nga sa àdduna sa dund ni nga am ni no one can fool you if people will still fool you if you are educated waaye di nga xam ne di nga read something understand ko that's why education is important jërëjëf docteur Diagne ñu may Bura di bare Bura yaa ngi si biir xam naa du ñàkk am na loo bëgg a laajte di wala alay salu xam nga programme yi docteur du deje so nit soo dee déglu rek boobu sax daf la dee doy because di ci jàngee li nga xam ne soo tëddee nga xalaat ko dina am lu bare bari li nga xam ne dina la ko yokka so loolu moo ma di gën a neex nag si interview am si waaye ba léegi am na lim fi wax te loolu war naa leer si ñëpp
mooy li ko am na kenn ku call di ko laaj questions ñoom naka la ñoo mun a travailler pour liggéey ak ñi nga xam ne suñ local lifin yi nii xabalis yi nii nga xam ne ñoom tamit am na lu nga xam ne dañ ko gëm te loolu liñ fi fekk la waaye du mun a xabun te fonds amut te loolu yëpp soo ko xoolee government ngay joñ because really ñun ñu nga xam ne ñu ngi dëkk fii si Western Wall bi gis nañ ne comme moom jox na exemple university bi so fii university bi government bi dañ fa dee dugal xaalis bu baax a baax pour gis ne foofu la research yi dee amee ñoo dee ñu wax yu bëree bëri even fii Sweden fii ma nekka yenn feebar yi fii soo ko fi amee dañ la dee refer to the university here so you have even loan fii loan university so ñu ngi fii so dañ fa dee dem ñu check foofu la gars yi di gën a li fi discover yéen yi daal so pour rek nit ñi xam ne suñ institution si tamit foog ñun Gambien si ñun ñoo war a mun a taxaw pour yéen yi tamit ñu mun koo change waaw because lii dox ñun yëpp xam nañ ko te xam nañ ne amuñ ay competent people ñi nga xam ne honest nañ gis nañ dëkk bi mun nañoo bring change even docteur Diagne ak xalaatam yëpp su approché ñi pour liggéey ak ñoom du dem because dañ ko forcé dugal ko si politique yi toppama li ma ne ngay def so su ko nanguwut rek really du mun a lifin ak ñoom dafa mel ni xam-xam bii mu amee ak openness bii mu amee du ko mun a siyaawit comme level bu nga xam ne moom la ko bëgg a defee because am na éene bi waaye du amut fonds so loolu du mun a possible so ñun Gambien si na ñun ñoo war a jóg ñu taxaw ñu gis ne xam nga am nañ ay competent people yi nga xam ne ñoo mën a nekk si suñ institution si so ñu mën a ñëw deliver nga xam ne maa si docteur Diagne si ñëwee ak xam-xamam su approché gars yooyu tamit comme am na koola bu nga xam ne moom xalaatam loolu si loolu la dem waaye loolu du mun a xamun te government dugal si loxoom so te ñii ñu amee ñii kiyaawuñ so moo tax ba léegi dina am question ma ko laaj because right now gis nañ ne monkeypox nekk na lu nga xam ne gis nañ Congo right now li mu faa def Sweden fii ñun xam nañ experience about this disease monkeypox so xam nañ symptômes yi fan la dee starté ak ni mu dee spreadé sa yaram bi ak yenn ay difficultés yoo dee am so gis nañ ko fii Sweden xam nañ si xam-xam si bu baax waaye Gambia bu ma gisee ne lii right now Congo mu ngi fa sonal nit ñi bu baax so te mi ngi spread dégg nañ ne àgg na Nigeria so mu mel ni ak West Africa so si gàttal nit mun naa ñaan jottane xam nga comme léegi nit ñi pour nga jógee fii dem fële is just few hours you are there so lii su accès Gambia te ñu bari amuñ si xam-xam dina nekk big disaster so xam nga moom ban advice la mun a joxe pour nit ñi ñu prépare seen boppa because kenn eedewut mu ñëw waaye right now ni disease de spread su ñëwee si su disease lifine rek so really daf dee gaaw trop so symptômes yi ak yooyu so maa ngi ko laaj nag ndax moom am na li moo siya ak nit ñi very important question bu la suma xarit léegi nag waaw very important docteur Diagne bu nga tontu waaw bu la jërëjëf si laajte bu laajte bu am solo la xam nga man ku ñëw si man li ma dee su ma affaire yi preventive medicine li ma la njëkk a mooy raxas sa loxo hand washing xam nga balaa ñu egg si monkeypox bi sax disease am na xam ne airborne many virus di nga saxat many covid okay waaye tam they get on the hands because doomi aadama nga laal fàttan nga tisoo most of the time da nga di sa loxo sa baxan soo tisoo wala nga ñëndu so all the time so defee loolu yaa ngi bàyyi virus on the hand te doomi aadama bu nekka nga carry on himself certain bacteria boo xam ne moom rek moo ko moom du ko feebar loo de waaye soo keneen amee possible na kooku mun na feebar from that and there are bacteria that we all carry waaye du ñu def feebar loo waaye ku nekk am na specific bacteria man moo ko yaramam la nekk ok lu mun a sangu yëpp na ko am because nag noonu la ko yàlla bindee so imagine nga nekk sa office 100 people came to the office and they all handled the door handle each of them handling the door bàyyi na fa virus or bàyyi na fa bacteria from his hands fekkee ne virus la like covid bàyyi na ko fa si ñoo tax nga ñëw téye loxo nga ñëw téye door boobu so hand washing is no one preventive method for covid for any disease any virus disease even bacterial disease hand washing okay te soo ko seetloo soo sangoo ak saabu nga suba only your clothes dara ñaxa bi dara nekku fa amuloo benn bacteria from outside xanaa sa own bacteria waaye loxo bi on nga laal fu nekk
ñi ngaa jol loxo boo sulu gis fi nga réel fi nga téye boo baa nga daw sin 6 of 5 o'clock in the morning ñi fa jaar yëpp téye réel bi soo fa jaaree téye réel bi collecting your virus collecting their virus or bacteria. So hand washing saa yu génnee si demee kër balaa muy def dara balaa muy xoog damaram or foog doon sax dafa war a dem ross indi baasam jël saabu raxas loxoom bi raxas loxoom du fa di da nga raxas dem set xubal sa loxo bi up to the risk raxas dem set balaa nga def anything waxuma lekk sax balaa nga nuyu sa famille sax because you're coming from the street you carrying something that you don't even know typically nga seetal my hand is clean dama raxas ko saabu nga seet li faa gina to give you surprise that water doesn't look clean. You see, so monkeypox, like it's a viral infection, I believe. Man, never go my research on it. Why? Most of these poxes are virus borne, virus strains of virus. So monkeypox, luckily we've gone through COVID and we know that it's a virus. Just like the Ebola. Was it Ebola? Yes, Ebola. You know, all those are viruses, and virus norm, they are most difficult to treat because they don't mutate, they don't change. They don't change seriously, and they change very fast. Bacteria is not do that thing where they change very fast. A typical example, penicillin is available. It's now over 100 years old, you can use, and it's still very effective. Penicillin. So a virus, very effective. You can, it's useless. How come besides the new strains of COVID? You have the vaccines, you don't use 2023, maybe they're not effective anymore. Some of them are not effective anymore. You know? So the problem with Mpox, I think it's monkeypox. I think it's called monkeypox, or else Mpox. It's a viral thing. I think the ministry they already gave a statement about I think they're educating the masses how much television. When you call it, well, Gambia, I don't know how many people watch Gambia television or listen to the radio. The other stations should involve, radio stations should involve. I'm almost now on one of my interviews now in last time. There was something very effective in the time of television. Radio is one very good. So they had a mobile unit, information mobile unit. The other cinema then one after the new BA diseases and things like that, which is very effective. You can do because you have mobiles. But I tell you, people don't look into those, into chit chats and movies, and kids are into pornography. Boys, you'd be surprised. So a serious government should think about it seriously. Mass education in a way that is beneficial. Mass education, educating the masses in a large scale. You know, so education is a way to prevent the spread of monkeypox. But now, what happened in Europe, and they had to shut down there, and they don't stop flights between even European countries. I think France, England, I think at one time no flights coming, something like that for some period. Don't want to fly out, sir. Or if you fly it out, you have to be certified that you don't have any virus. You have to go for test first. The certified. So, in West Africa, I don't think that happened. Why it's a way to consider. Hopefully, we don't have no lockdown. Because lockdown is terrible. One guy then started advocating and finish me wash their hands, and when masks are needed, I think it's government's responsibility to supply masks because people can afford it. You know, some use handkerchiefs. The handkerchiefs they are not disposed of. They are washed. The kiko food, secondly in the virus, kiko food is contaminated. So it's a very difficult situation. And monkeypox, hopefully it will be contained, but I'm spread all over. If it's in Nigeria, you just have to fly, I think 6 hours if you get direct flight from here to Nigeria. So, God forbid, it's Senegal, the name, there's no question about it. It's Senegal, our borders are porous, and whatever means we take, next thing. While man, they're gonna listen on the radio or in the media, the government engage health department measures, and I think they're going to start putting things, educational materials around, and also using the radios and the TV to educate me about monkeypox. But monkeypox is very easy to identify. It's not like the COVID. COVID, you have to do a test. Monkeypox, you actually see the skin. The more blisters then you suspect it immediately, then you know that it's monkeypox. While the COVID, some people don't even show symptoms. Man, just like the legacy, I was in UK, found those symptoms, and he was tested positive. He didn't go isolate, he didn't feel sick at all. He was denying, but the test is positive. So you know, and it's individual. Some people get very sick, some people don't. With the
COVID. With monkeypox, it looks like everyone gets these blisters. It could be deadly. Well, anytime you get a virus infection, you can have what you call secondary infection, secondary bacterial infection. Because when you have virus infection, it affects the immune system. So bacteria takes the opportunity, because we carry bacteria all over all the time. Especially if you have skin blisters and so on. So now it's not only virus, it's bacterial infection. See? So that could be detrimental. I'm not sure of the statistics on the death rate at the moment. But it could be very serious. jërëjëf docteur Diagne fi mu nekk ñu dal di ñëw si beneen laajte bi bala maa ñëw si Jibril Fadia Ablaye Sanyang docteur Gambia am na yenn jàngoro yoo xam ne mu ngi rey nit ñi every day te am na ñuy wax ne lekka yi ñoo lekka mu dee gën a tax ñu dee am jàngoro yooyu yow si sa observation si li nga xam yéen façon ngi lekka nga foog ne moom leen war a moytu ak yéen façon ngi jàngoro nga foog ne moo dee gaaw a rey nit ñi si Gambia. Monsieur Ndiaye laaj nga question boo xam ne yàkkamte woon naa nga naan ko Gambia daw na yaram man gis naa ku am liver disease within 6 months is dead te da ngaa dem marché daw na yaram da ngaa dem marché man gis naa ko ni jigéen ñi dem di for gerte ñooy saaro la woon ma léegi ngeen fa wul gerte benn table I don't think so waaye nga yooyu gerte am saabu teg ko yooyu ñoo dege gerte ba ñu génne ko yi nga xam ne amuñ benn saabu def ko si pot dañoo tànn soo ko tànn nañ ko waaye boo koy tànn su li nga gis xamuloo ko mu ngi brantu nga baax fekk baaxut so you are giving gerte saabu yi nit ñi so gerte saabu yooyu def groupe yi nga xam ne yi toj feta ñaaw ñu pour dégg la man li ma la sama jabar pour jënd gerte bu ñu déggee marché de pour ñu déggee marché because dégg boobu ñoom yi giñ taane def baaxut ñoo jël def ko dégg ko dafa feta te fekk ñu ngi am saabu tam si so number one advice loolu la jox sa affaire lekka yi dégg day moom su ko si jabar mu ta defar kilam bu mu ko jënd marché su ko jënd sax su ko tànn sax dimbale ko yow nga xam di science very easy balaa mu ko def dégg balaa mu ko saaf nga seet gerte raw gerte bi seet anyone that looks discolorated mel ni brownish abnormal color wala yeneen skin bi sax rough abnormal coloring su ko di nga ko xamee is very easy to di nga dafa am saabu you know if from dark sometimes just a little change of color to darkness sometimes they very dark loolu bu ko lekk yooyu gerte saabu la loolu dafa dangerous loolu dafa am ñu aflatoxin loolu toxin la it's not a virus it's not a bacteria it's not a fungus it's toxin la okay toxin mo chemical la boo xam ne si gerte gi foog naa virus moo ko cause virus bu attaque gerte gi soo ko lekkee mu yaaxa sa liver bi very serious waaye on the other hand man li ma gis on my own dafa mel ni some families are prone to having it just like some families dañ dee am diabetes seen family am high blood pressure ak feebari dof sax mental illness in some families you could see 2-3 people have the same mental illness cousins brother cousin sister you have this line they have this problem or you am feebari gumbo because it's in their line of something wrong with their genetics so the same thing happened. I'm not some families around they later have liver disease, and you see 2 or 3 people in the same family. They're not living in the same compound, but they have the same family blood. Many key cousins of them your brother cousin them there. After a few years, they cousin there, and they died of the same thing. Don't suspect this is a family disease. But I think they are all eating the same thing, not the same food. While getting most likely so they get the Gambia aflatoxin while depending on the amount you take and also your natural immunity and resistant to the disease. You see, definitely protect them. The natural immunity and resistant to disease bila yot you see, so aflatoxin in groundnuts is very bad. So vegetable oil is the best, especially sunflower oil. I'm not speaking, it's coming from Malaysia. They said it's 100% sunflower. The problem in this country, government and Jamaica government said, my country almost 90% of the testing material to certify that those foods and drugs, medications are to quality and to standard. See, serious. Now they are building. They're putting a big building. This now on the media recently for that purpose. To take drugs and food. Okay. They are making butter.
full butter, it advocated that margarine is better. But even their margarine, is hydrogenated oil, so we don't know, it's artificial to some extent. So the best diet food is less rice, less carbohydrates. Carbohydrates now more like of Gambia. Carbohydrates more malo, patak, computer, nyambi, more of course, very same macaroni. All these carbohydrates is full of starch. You have the ideally mommy what you get like a barwood, more have the dugupla jogi, wala findi la jogi, wala nyebele jogi. But these three, and then vegetables. Mantam Gambia, unfortunately, we have to, let's call the spade. I'm only don't lament. You spray sun Jenny, Simasebi. I think it was called, what's that called? Bena sprayer I don't use. It's a sprayer. They go to provide the station, Jenny, but you know, wow, exactly. So spray it's not bad, but it's accumulative. So every day. That chemical is accumulating in your system. You see, that chemical is after 10 years in the develop cancer of some sort, skin cancer or liver cancer. From it's 10 years making. It's not today. Chemical don't like a spray boo. But we fight to go fight. Why accumulation is additive effect. No, why is all that? Why not get a so it could kill you. The thing is, you are 100 times or 1,000 times bigger than the rat. You see, everything in medicine, everything is a dose is weight related. Lota garabi jo halal, garabi jo mak, doko jo halal. Dose jo halal, jo mak, doko jo halal. I'm 6 years old, doko jo tablet paracetamol of 500 milligram. So bare na quarter of what josa or half. I'm 7 years old, half. See, so you so the chemical. Chemical jarabi because you are 1,000 times bigger than the jar. I'm not being a capsule, listen, being a painkiller medication, you call medicine. Okay, but joint pain, it's an old medicine, it's still being used very effectively, especially for gout, pure gout. We also got your jana, immediately, so what you like is already there. But people take that, they go to need 50 milligram, 100 milligram, put joint pain to do right. See, well, it's not a gram of that for every day for 1 week. Probably you'll die. You'll die probably in a year or so because the fire has a kidney. See, so food minimum is important. Vegetables, so common. And I advise people grow your own garden. Today's world with technology, just like Japan, they gonna aisa. You don't even need the ground. You have pot. Just see, you're gonna ammonia and stuff. Some it's on the media at some things and say like well, so if you garden in your backyard, you don't have to have a big your plants in tomato, carrot, lettuce. Summer my advice, my never die use as my salad. Never die moringa, I use as my salad. You know? Why not? It's a leaf just like lettuce. Ingredients actually in moringa is much more better than the simple that is being used. It's 1,000 times better. Doctor mo am rek lu ma bëgga laajte bala ma ñu ci jëppal Fadia. Doctor, lan moo tax Gambia ñu bari amee high blood pressure? Si lekka bi la nda tàngoori naaj bi la? Well, no, tàngoori naaj bi. No, the sun. The sun actually is very good. The sun dafa jox vitamin D. And the vitamin D is good for your body, for your defense system and for your bones and for your skin. Vitamin D is very good. It's very good. Lower sun find the job. That's one of the few vitamins that we get it from the sun. Vitamin D. If our fast strengthens the bones. So I'm high blood pressure. First of all, our lifestyle has changed tremendously. But now you mean you define you smoking. Okay, you define you smoking up to NTC. Okay, it's not a mile. Maybe it's half a mile. Then you stop. Jël moto rom jigi bir xam mu ñu ko intéressé li nga am ñu in 10 minutes. They don't do that anymore. See, so we are too sedentary. No exercise, number one. Number two, our food is very artificial. It's not natural as it used to be. Jigéen yaa ngi jëf jumbo aja ak noko sak nonsense yooyu suñu lekka ñu si yaay bi nekk lañ daan togal ñu def aji ñu def dara ndax daan neex bu ga dee waa léegi jigéen yi góor yi sax ñuy togal ñu amee some men cook very well ngay add yooyu jumbo yi to they are full of salt. So
Salt is a factor in the Gambian food. Once but to kill menu, the money who kirgi. It made my mom say, no, suffer. Because I'm going to suffer again in this 90 with not taxable salt. So do it in the dolly. Why think you just example, so toge super kanya, wala palasas, wala domada. Yet be amna horom, tobi amna horom, kobula kaswat savanaki amna horom. Jimbi natural jimbi amna horom, salt amna ko. Nga horom nga jumbo. So it's too salty, very salty. No, but so nga toga domada, nga toga benachin, juli mujira hejna dafa nelaw. Jubu nelaw bakut, fa no way no lawa sa system ni. Fa block a way to getting cholesterol, high cholesterol. See. So what else? Our food is very sweet. We put the worst thing we get it for wonjo, different bui, they put sukume menila. Ateabi, nila udoli. Green tea is very good. Why don't you put sukume wea? You know, at the wrong time. Atea soko buginan, and call and so anyerek nanko. Meaning I'm clear now. Work have a 5 because after 2 hours, somebody can feel like I'm the neck of. So you pour in that hot acidic solution into an empty stomach. You are going to get serious gastritis and ulcer if you don't be careful. The gastric, so high blood pressure, sedentary lifestyle, lack of activity more doing to handle. The entire Bissima with an definite Madame Pedal Saflamin Banjo, Macoran de Meneke, Pedalamin Banjo, they can't the Lulu. You know? So, repair be corrected. Most of it artificial. You go import. You import a bahut. I'm no problem there. And there are other things in the food like hamunkosa. Green bean like a man research now. I'm compiling the research on certain foods in the Gambia. You import. Green tea farm chemical that choleric is banned in some European countries and the United States, I think. But the green mint is coming from Morocco. It's carcinogenic, it cause cancer. So the green tea, I mean, ligay de nani ataya. Moy ligay de nani ataya. Sorry, one more green tea, green mint. Green mint. Green mint. You put green mint, not green tea. Excuse me, not green tea. Green mint. Okay. Green mint. Green bean is imported from Morocco. Morocco is an African country. You do it, the manufacturer there probably don't even test it. But it's banned in Europe. It's carcinogenic, something that could cause cancer. But additives. So it's like every day like a 2 mint. Maybe for the next 10 years you won't feel anything. But after that, we develop a disease now. Keep them generally. There it is now. After 10 years, after 5 years, we don't know the time frame. Because no one has researched it. Well, I'm sorry, they have something in your bank, but there's a reason. There's a reason that's carcinogenic, and they must have done studies to lab animals. Doctor fi mu nekk ñu ñëw si Jibril Fadi Jibril xam naa ne am na loo bëgg a laajte go ahead. waaw jërëjëf ci affaire yi wér-gu-yaram rek comme que ci loolu la ñoo wax ni docteur maay laaj affaire yi jigéen ñi fu mu nekk nii bari na jigéen ñoo xam ne breast cancer bi géttin na leen breast diseases bi te xam nañ ne suñu yaay ñooñu jur ci ñoom lañ nampee. You know what I mean? Critical health issues in the mom and they am legi dem na be from neka Gambian si so dem India from na ci airport bi nga taw fo di seet ñi joge Africa di ñew pour indi breast issues ak talk yi bari na trop te how man da Gambia am nañ ci ben solution te mu ngi gëna yokku te dafa gëna wacce fu nekk ni be xalé yi nga xamne ay 40 years door nañ di am problème bu yan advice ngay mëna jox suñu yaay suñu sister yi suñu jabar yi ak tam ndax am na benn solution boo xam ne government bi mun na see jóg rather than yóbbu India ak toog. waaw jërëjëf si laajte boobu dafa am loo xam ne amuñ ko li Gambie effectively su ko amee am nañ ko waaye fa nuyu doole trop mooy preventative medicine. ok mooy nga def jigéen jéego yoo xam ne dafa aar feebar ba ñu ne balaa ngay nga xam mooy gi nga faju waaw ñu ko doon ko noonu lañ ko dee waxee de nga xam mooy gi nga faju so preventive medicine mooy jéego yi ñoo teg yi nguur gi difin si health centers yi ñoo examiner jigéen ñi child bearing woman ko xam ne su sëyoon mun na am doom su sëyu tam nga gis doom regularly war naa am medical examinations women ok góor tam war naa am examination waaye women ñoom seen boss is very important because they have a lot of issues with cancer right now breast cancer nag gis nañ ne
sin def ñi nga xamne ñoo use estrogen birth control pills ku bo aga am dom ya pour prevent pregnancy for some years bala ngay decide pour am dom dafa contain estrogen and progesterone they are male and female hormones lota period bi ñu mo balance non garab yi yo dañ ko commis nga xamne is ideal pour nga jël ko waye dañ gis ne yoyu muna ñoo cause cancer estrogen sector so they want to give low estrogen dose waye suñ ko joxe ni gis ne li may wax rek suñ defee studies yooyu gis ne garab yi mun na prevent pregnancy waaye mun na am cancer what's the percentage so jëlee 100 jigéen how much do you think would get a cancer from these tablets depend on the demography am nga diga fibari nit ku ñuul fa uti fibari tubaab to be honest am na fa xam ne tubaab rek ñoo ko am parce que xam ne nit ku ñuul rek ñoo ko am su tubaab di ko si biir set ko am yu nga nekk ni ku di ko si biir tubaab sa la ko am yàlla ma ko def noonu okay so am na cancer yoo xam tam black people are more prone especially prostate cancer 80% of prostate cancer in America are black people are they don't know why black people are very prone to prostate cancer okay so why breast cancer doctor pour sun deklu kat yi xamul prostate cancer doctor sun deklu kat yi nga xam ne xamul lan mooy prostate nan ko mën a explainer ci olof pour ñu mën a xam waaw okay alright ma explain ba nga proceed ci breast cancer jigéen ñi prostate dafa nekk organ mooy lu yaa def si góor rek ko am jigéen amu ko mooy tax mu suy saw mu relax mu na saw mu na ubbeeku mu na saw suy sëy loolu tax mu mun a jóg okay moo tax mu mun a jóg organe la mosul comme su ni dankelo kumpeñ yëkkat loxoom bi si mbagam mi ni mu déggee ni loxo bi déggee mbagam mi si kaw su banque conconam bi mosul boobu noonu la prostate ne dafa dampu di noyyi soo bëggee seen mu noyyi soo pare mu dampu digga doo ko yëg fa contrôle boppam naturellement waaye sooy seen boobu da nga ko di yëg ok da nga ko di yëg mooy di si góor di daanu loo tax prostate dafa important trop dañ ko di opéré te prostate cancer is treatable di problème dañ ko def faj ok so loolu góor rek ko am jigéen amul prostate góor rek am prostate waaye lu bari feebar nga si am feebar ñetti façon feebar moo nekk rek infection or inflammation wala nga am dañoo benign prostatic hypertrophy mooy def mu néewi rek because prostate ba nga juddoo te ba ngay dee si la ñaari yoon daa sibeen si bés bi su ñaari yoon sax prostate baa ngay dampu di fudd pour nga mën a sibeen soo si the same thing soo nekk sa góor buy sëy ñoom ngi am jabar benn 25 years ba am 50 60 ngi sëy na 5 times or 3 times in the week okay so loolu nga dampu di fudd it's like so man famille nit ku nekk si dem di pompe di jël di wéñ di ko ekkati mosul sam yuy dëgër di diis so da ngay jamono am loolu faa niiwi ba fàtta nag fu moo sawee waa niiwi si biir ko mosul ba pare fàtta du relax yeneen loolu rek laa nekka bu ñu ne beneen prostatic hypertrophy mooy yu rëy beneen bi nag mooy cancer boobu dafa nekk ne jàngoro cancer moo fa doon cancer na fanaare expérience si suñu kàllaama because nekkul doomi jàngoro boo xam ne ci biti la jógee li si ëpp yëpp yaram si boppam mu wicc boppam li ko trigger nag xamuñ ko lu bari xamuñ ko li tax mu am yeneen doo ko mën a xam yeneen nag da nga ko doona comme ni ñu doonee high blood pressure mooy tension doole ju éeg wala nga doona diabetes boobu tam noonu la dee bare so Africa ñu bari foog ne is family inheritance da nga ko doona sa parents because Africans dañ ko dee am trop black people dañ ko dee am trop loolu prostate góor rek ko am jigéen am ko mooy tàngaa sooy saw mooy noppi pour saw bi génn mooy yolom mooy oyofal boppam soo pare mu diggiral sooy si mooy diggiral boppam pour nga mën a sëy ndax nga mën a jóg comme góor si ngóor leer na docteur lu nga jekkale si jigéen ñi prostate su ko amee si yàggee dafa distort sa sëy su yàggee dafa distort sa sëy te ñu ko dee opéré nag ñu ko dee opéré successfully waaye am na son problème so breast cancer bi li ma ne waa rek su fekkee ne jigéen Afrique jigéen ñi ngi jël birth control pill xëy na loolu mën naa nekk loo xam ne war nañ ko seetaat te xëy na loolu moo ko cause am nañ evidence ne birth control tablets mun naa trigger cancer breast cancer am na yeneen nag yoo xam ne family setting la xam nga feebar yu bëri donc inheritance la lii di amutoon Afrique waaye soo ñu ne amutoon Afrique dañ ko daan ceeb duñ ko daan ceeb duñ daan wax dañ ma korteeg ngelaw la jinne la dañ daan wax
high blood pressure mu fi onde dafa bari ton di ta bari ton wala ne sun lifestyle ñew dox di dox di kay dem dox di dox du duga mutu wala jël cycle wala breast cancer the same thing moy ina garab yi nan wa fekk nak ñi ko am ñi am de factor or genetic code for breast cancer gis ne occasionally la ñu xamne ñu am breast cancer ñu am fuñ ko jëlé kenn do am ko fa am ci famille bi mu suñ ko gis sen te so ay sa mu jël birth control pill so is it better is the food or do you know xam nga jëlé yo diwo xamne so ko c'est is full of chemicals say is very bad you know so we don't know whether this cancer is the Senegal legi jigéen ñuul amatu fa Senegal jigéen ñuul amatu fa ñu ngi xees you know so te so xeesal da nga xeesal fu nekk te breast cancer breast tissue bi xam nga diw soo ko jëlee sa yaram lu mu tuuti di yaram bi dafa absorb lu tax nga am joint bu métti nga jël rob ko si joint bi tane because diw daf ko absorb joint bi dafa absorb diw go ko def outside the skin see so diwo soo ko seetee they have a lot of dyes and other chemicals yoo xam ne du diw rek te ne dañuy seebota jaxasoo ak yeneen nga seet best ingredients we don't know loolu research needs to be done waaye nag dafa difficult because Africa lu ñu dal especially Gambia we import from everywhere lu ma rek mint ba wax nii Morocco laa jógee di green mint Morocco laa jógee te am na yeneen ñu jógee India te ñu jógee Turkey te ñu jógee Tunisia te ñu jógee Egypt so breast cancer yes is on the rise while the preventive method is the way to go government yi war a establish xam nga am nañ preventative medicine waaye ñu ko limite si pengu yi ndinda yi ñett ñoo jox xale yi pour bu ñu am measles bu ñu am mumps bu ñu am ak yooyu choléra yooyu yëpp soo tukkee yooyu yëpp defil nañ vaccinations lañ ok ak tamit ñu joxe tam pour ñu am there's a disease bi jaxay di am cervical cancer bu ñu am na injection bu ñu daa jox to prevent that ci jigéen ñi waaye nga xam ne historiquement ngi sëy every year war naa am physical examination dem si docteur am mu check breast am bi oo nga jàngal ko sax naka la ñoo examiner bu am di earliest sign of breast lump war naa doo report ci docteur am ku seet ko ñu ko ultrasound ci suspecté nañ ko génne earliest cancer koy cancer soo ko définir earliest sign di nga ko koy treat problème mooy most cancer balaa nga ko am fekk doon na di métti waaw nga oga bi mu fa am oga mi bi 5 years ago méttu waaye tam ñu laa gis toog fekk ngi métti nag it's too late ko fekk nag saa fekk boobu egg na tam stage boo xam ne tasaare na sax sa yaram waaye nga doon la métti na loo tax cancer lifin naxari lu tax naxari disek loo tax dañu war di am examination every year kon li ñu am si health system bi mooy xale yi ñoo jox vaccinations dañ jënda pour prevent childhood diseases mel ni ñambataana yooyu waaye jigéen ñi tam am nañu lu ñuy wax prenatal care jigéen ñi biir ok balaa ñu wasin ñu dem ñe ak suñu wasinee passé ñu tam coprovis ñu leen seet mi soo see ñamoon de sometimes da nga am high blood pressure soo biiree da nga am diabetes soo biiree because of the situation of your pregnancy nga am yooyu waaye sometimes dañoo dem waaye ñu ko am dafa fekk sa famille tam there's history of diabetes in the family or high blood pressure while the preventive medicine is the way to go okay and that should be a government responsibility the private citizen going to private doctors do common xanaa comme xaalis waaye Gambia will be expensive because dañ daa defal blood test ideally there should be a blood test there should be breast exam ultrasound of your breast set nga gis nañ any trace of any lumps sometimes a CT scan suñ suspecté or MRI pour seet na am na any lumps breast cells breast mass yi xam ne war nañ koo seet suñ ko gisee rek nga dem si spécialiste bi then moom mooy decide te ñu mu def biopsy mooy dugal fa pengu génne fa cells c'est ko si microscope bi c'est ndax cancer ndax du cancer so that's the way to go we are very far away from that because tu nga am sa regular yearly exam duy am du ma wax na ko waat rek soo biiree rek dañ laa check after that no one why not ñi amul si interest that's the right thing people are not interested in that private sector si dañuy am xaalis te nga xam ne am nañ recent experience you know lu jigéen ñam nekk ñu abroad ñu ngi si Gambia maybe they are doing it they go they organize with a doctor ma nga ma examine every year ma ñëw nga check ma you know just general examination that include blood pressure blood you check the sugar check so make sure you don't have what you call pap smear make sure you don't have any form of infection boo xam ne xamuloo ko there's no cells changing in your system you know we check the breast we send that there's any mass they call lumps
And if they suspect it, if they see, if they feel any lump, you can't understand in what they say. So sangu, jigéen ñi neew ñu sangu, so sangu da nga mun nga la check sa breast bi seen am na any lumps. What's a husband mën na ko checkal, what's a boyfriend so ko alawe. Well, there's a way to do it. Jërëjëf Dr. Jagne. And that's the way to go. Preventive medicine. Then slowly pass it, then you have to set a stage of specialist ko xam ne mun na la examine, make a diagnosis, or am na léegi MRI, sorry, am nañ CT scan si dëkk bi. Am na ultrasound yu bari, privately am na CT scan, it was no hospital am na CT scan, am na MRI, I think. You know si dëkk bi léegi. Why not? The problem is the maintenance to keep them working. Also whether we have the expertise. We do a machine, key def test bi, amul that knowledge, then that's a problem. That's a big problem. The Gambian Empire will breaking our units, our instruments. I don't know what the problem is. That it's very sad. The machine, after 1 year, machine yahuna. It's very sad. Man, I've gone through it. Doctor, ñu may kii ni Ablaye Sagna. So I think that answers your question. Waaw jërëjëf docteur Jagne. Ablaye nga am na loo bëgg a laaj docteur Jagne. Thank you sir. Dama ko delloo gannaaw rek tuuti rek. Mi ne Gambia ñun sum problem is the administration. Mi ne moom dem na outside operation ala wan sa duñ ko dee fay loolu. Te gis neen AVTH nu mel luñ ko tasee. Recently ñu ngi fa discover a discrepancy among the administration there. Lot of funds you can squander. Doctor, what can you tell us about RVT's problem? Lan leen war a adjust in our administration pour Gambia taxaw ñaari tànkam yi. Thank you, sir. Jërëjëf Ablaye. Njuut njaat lañ war a njuut njaat mooy problème bi njuut njaay. Xam nga yaa ngi mention na briefly the scandal bi fa amoon di Dr. Saleh as the chairman of the board ñu wax yi review yooyu yëpp nga investigate. Being paid salary of there was some Dr. Jagne, Dr. Jagne, if you know this, PC Gambia. I was shocked. From now, just from the Edward Francis Small to have getting like 80-something thousand. I don't know for what. If I exclude from government salary, the parent gets allowances, hardship allowance, risk allowance, professional allowance, all allowances. So go add up to I think 146,000 a month. The own salary rate is 25,000. No regular fee. Popular fee 25,000. Popular fee tax. All this is tax free. Money. This is alabili. How could you justify that much money for yourself? 140,000, 145,000 a month. In a year, you have more than $1 million, man. More than $1 million. For what? But them Europe managing at least for 30 years in America, in the United Kingdom, in Saudi Arabia, in Afghanistan, total more than 30 years. There's nothing like risk allowance. And you are risking your life, of course. You like they have diseases, but you chose that profession to do it. There's hardship allowance. Of course, there's stress. There's hardship. Why did you professional allowance? You already trained, and maybe government was paying your training. Why did you give professional allowance? You know, and telephone allowance, on-call allowance. You on call, then I sleep 36 hours in the hospital. There's nothing like on-call. Yako sign, there's nothing like on-call allowance. 36 hours, you have to look at them, don't get them, because you have to do it. You know, and there's nothing like, it's too much. Bureaucracy, Edmond Francis in hospital. Bureaucracy. This thing for procurement, the way it was done wasn't right. Very wrong. So if you do that, then nobody buys the money. The money is going to administrative fees. It's going to administrative fees. Now you don't try to enter the government sites of this department. Why do you have to talk to people who work there? If you I went into the wrong sites. Why about more than 15 directors in the health department. More than 15 with deputy directors. How much are they earning? So where is the money? The money is going to administrative fees. You will not get a gloves. You will not get a medication. For what reason? Unless you adjust, this is going to that's why I'm calling for socio-cultural economic revolution. When you start indoctrinating the technocrat, the elites, new government, to change their mindset. That this job is not for them to enrich themselves. They are serving the country. They are serving the country, not for their pocket, but for the whole of for us Gambia. That's number one. Very serious. We need to discipline, self-discipline when you get in.
Gambia discipline and excuses upon excuses. Doctor, am na ko fi yónnee benn text yow la bugg a laajte bi mu ne su fekkee ne yàlla def na ba doy win election yow nga nekk Minister of Health mu ne lan mooy nekk sa first priority. So first priority, all those allowances are gone. I tell you, this is not warranted. All those allowances are gone. And I need to legislate like this. Say chapter 5 in the Constitution. Yes, then I may not be able to do what I want to do. Or Parliament no, we have to keep all these allowances for these people. Then I can't do anything. But those are bogus. That is actually legalizing corruption. That's corruption. That is corruption because it's not warranted. But it's not weed, man. You think about it. You know, look at education. My brother, that I've been a piece to pharmacy, you read. I've been 2 times a day, you pay no place in the no 4 times a day. Once a day, you can pay in the no 3 times a day. This is not going to flow. You high blood pressure medical. This is Majomoko, Hamna Galapi. My check pressure, I'm going to charge Mokotara. Mako continue. Okay, Mudia. No pharmacy guy and twice a day. That medication you don't give it 3 times a day. You never give it medication 3 times a day. I've worked for 40 years. Musumajis from this high blood pressure medication 3 times a day. Another thing that's serious at Edmond Francis Small Teaching Hospital, I don't think that's changed. Mafaneke, Nosi, Kudi, you tell me 10 o'clock, 11 o'clock, money in Europe. Anywhere in the world, so not employ night. You have committed to work at night. You don't go to sleep. You committed to work at night. That's why you come to work. You don't go to sleep. So many money rounds put this patients. Not check sensitivity. They haven't checked their blood pressure. Their pressures are over the sky, over the roof. Or it was night shift. Because they don't know. Immediate dismiss. If you do it in Europe, immediately you are dismissed. No? So those are areas you have to focus. Education. We have to educate this reorient them. Reorient you have their sense of purpose is to serve the people, not to serve their pockets. Kuku bunga dem. Ba pare doctor am na ko yone waat am na ko yone benn texte mu ngi follow programme bi mu ne fa benn laajte bu bugg a laajte mu ne sukur ak xorom ndax am na njëriñ si yarami nit. Waaw sukur ak xorom am na njëriñ. Sukur man dama ko expliquer ni dafa mel ni essence pour yaram moo jox énergie soo lekkee lu am sukur te sukur nañoo indi forme rice maalo am na sukur doo ko tes soo ko lekkee dañu nga xam ne am na lu mel ni sukur waaye doo ko forxul neexut loo xam am na sukur loo xam ne fëriñ la sax am na sukur waaye sukur mooy sukur white sugar so ñu white sugar dañ jox sukur bi dañ ko aw beach. Brown sugar is better than white sugar. Brown sugar is more natural, more natural. White sugar, if you see the processing of the sugar to be white, don't go like the sugar. No, but you go bleach. It's like bleaching it. So brown sugar is better than white sugar. My liver prefers more honey. So if you find like sugar, then use honey. Sugar more energy. So when you like a ganar, yapa lekulo mburu lekulo pompiter because pompiter na just sugar. Mulu sukur because carbohydrates la. Waso leke ya pare ganare. Liver so problem not produce sugar because of they keep sugar in the form of storage called glucagon. So the just when you have produce sugar, second level sugar to your energy. Because sugar more cost more energy. Energy no mean more come essence simuto. Muto mo daw. So almost sugar in the system you can't function. Why not? So opatambaho. Na every stage you have sugar because like body you can process more in the diabetes. The family now ram den ko am ko is ñu ko am in the body ñu ko pancreas in the inside this abdomen ci biir bi. Bo mo produce na insulin mo tax sugar bi nga lekka mu effective mo yu agnes moy toga sugar bi da nga mën ko gis energy. So am enough insulin nak then singa diabetes. On got insulin is not effective enough then got diabetes you have too much sugar. So sugar baax na baaw lu ëpp baaxut sugar ëpp baaxut nit sugar waaye da nga war a lekk sugar bu em si nga am diabetes na te da nga am ñu nga sweet tooth fa nga bëgg a lekk sugar kon ma advice mooy am nañ diabetes sugar bi man boo ko advocate because am na side effects people are talking about it
medical research wax nañ a lot of things about it and honey la dey advice but def ko mu tem-temi rek if you have to eat sugar the sweet honey waaye nag tem-temi rek to be careful am na ñuy jël xubal honey bi di ko rax di ko bi contamination is di ñu leen bonde loolu jël naa ko docteur ko dégg naa gars yi dañ jël sukur di ko boolee lem bi ko jaay ñen ñi dégg naa loolu Gambia exactly so be careful de so jël honey man abu ko laay dem wala biir kama in the forest foofu jël fa honey man I do that so xorom is chemical formula for xorom is sodium chloride. Sodium and chloride, they are really important in the body. Sodium down to microbiology in the okay, that's too much. I'm not able to understand all. While sodium to the body cell, yeah, no functioning. Then I need xorom. While xorom over time bahut. Xorom, lo correct. Mujil, parce que am na xorom, natural xorom. Okay. I'm not fruits you have xorom. For example, banana am na low potassium. It's a salt of its own. Potassium chloride is a salt of its own. But I'm not potassium. I'm body with banana. Why banana is too sweet for some people who are diabetic. See? Why xorom is essential. Xorom upa. I'm going to make moderation. Like an embrace. Opera bahut. Some high blood. Inana bulla xorom. Gawani xorom. Gawani ko bah. Just like a to buy xorom to. The jump xorom. The new jumbo. When def magi. When def nokos. When def safal. When def aja. Hamu yo yibam city. And those are full of salt. So xorom bahul so jëlé dam so jëlé so tibé xorom sa loxo té ko stable bi ci nawet bi bago ba so su ma da nga ci fu yib nek ndox xorom bang fa dé wa def xorom dafa attract ndox ci so nek xorom mu nga tax nga gëna am yaram so jëlé xorom mu nga tax nga lose weight so bëggé lose weight wa nak bu ko defum oppa bi ko nga nit xorom bo dafa nit xorom okay ko nit xorom way lekay ñoo lekal doyna xorom yéen pour nga lekkal di muut xorom non loo lekkal is too salty ñoo xorom is too salty ñoo xorom maalam xaaral maalam ñankatang bi dañ ko xorom ya pare xorom sauce bi so dafa saf xorom trop so xorom baax na waaye moderation bu bari su bare te moo su amee high blood pressure ñu ko advice mooy wàññi xorom si xorom bi nga lekk wàññi ko su amee diabetes dañ advice nga wàññi carbohydrates mooy ñambi patate malo pompiteer mburu wërësel macaroni yëpp di njam di forme of carbohydrates mooy lu xam ne dina ma nekk lamp waay soo amee diabetes loolu la soo amee high blood pressure nag te high blood ñu bari xamuñ ne high blood du bari deret de dinaa ko dama lopitaan ñu ma dama high blood ma jox garabi deret si pour ma am deret non they are different high blood pressure moo deret ji ni moo dake doole bi moo ëppa te loolu feebar yi koo def bari na yéenay heart problème la boo xam ne doo ko yëg yéenay kidney problème la boo xam ne da nga ko doona xamuñ ba taxawaay dafa nekk seen deret sa famille ji li si ëppa sax loolu laa nekk wala lifestyle mooy tux di naan wala du exercise di lekk rek di ko des xorom yu fuut yi tuuti xam nga gémmiñ lim tànn soo lekk xorom doo xam ne xorom si bari na ko sa gémmiñ daf ko miin waaye ku jógee out this is very salty ku ne moom ka Europe ñëw fi dañu ka compien Gambian food ma laa de communes ma man maa safut maa ne li safut di ma ne ko yaa ngi safut bu weex safut ma ne ko déedéet li weex su salty waaye loo tàmma rek doo xam ne baaxut soo xorom daal ko war a wàññi as fu in your diet. jërëjëf docteur Jagne fi nekk ma dal di ñëw si Bura bi ba Bura ma meela rek su fekkee ne fam la bëgg a laaj docteur Jagne su ko defee nga dal di tëjee foofu Bura. waaw jërëjëf Alaaji Saliou docteur Jagne moom comme ni ma ko waxee rek ba léegi dinañ gis ne ñi fi nekk yëpp ak ñuy déglu dinañ jàng ne joxe na advice nit li nga war a lekk ak yooyu noonu yëpp ak cancer nim dee ñëwee loolu yëpp c'est very good advice pour ñu bàyyi seen xel because man mii tamit gis naa ne Gambie li ci ëpp ñi dee jàmbat ci yëpp seen stomac ak liver ak kidney ñett yooyu nekk na problème so ak suma xol bay laka heartburn along with indigestion so boobu tamit sonal na ñenn ñu bari man mii ngay waxal tamit am na si expérience yu bari because moo dee dem Gambia o dama dee dikka di ñëw nii rek tablette bi indigestion nga xam ne da nga naan suba benn
so xiifee nga ko war a naan so dimbale naa ñu bari génne leen seen indigestion bi te loolu soo ko xoolee li ko dee waral tamit comme docteur wax na ko fii lekka bi so ñu nekk di lekk seen jimbo yi def saf-safal yu bari yi ak seen juice yi def si essence yooyu yëpp moo tax koo jege mi ngay duur dina bi woy suma dina bi ñu ngay duur waaw so mu mel ni problème yooyu tamit bari na man nag dama dee help ñu bari waaye ba léegi man tam advice yi ma jox ñi fi ne ñi nga xam ne ñu ngi déglu tamit mooy tamit nit soo demee si docteur mu diagnose la yow tamit su fekkee ne mun nga ri tuuti rek sax baax na so mun ngaa dem nga xool si lan la diagnose nga dem Google nga xool symptômes yooyu ne yaa ngi ko amee ni koy gis naa ne Gambia dañ dee diagnose nit ñi si wrong disease di la jox wrong treatment man tamit loolu tamit detect naa yu bari dimbale naa si ñeneen ñu bari so di leen won naka ngay Google nga xool symptômes yi ndax yooyu lii yaa ngi ko amee so loolu tamit baax na nit tamit si waxi docteur bi tamit ñu gën koo jàng gën see développe jox nit ñi advice bi ko xam naa ne daf dee am patient si nga xam ne dañ dee ñëw di nga si cases yi nii daal so su loolu weesoo tamit docteur bugga nañ tamit comme xaw ma nag Alaaji Saalu foog naa boobu advertisement la fan la moo liggéeyee ban clinique la moo liggéeyee ak ku ko bugg a contact naka la ko contacté very important loolu tamit su ko mu ne siya ak nit ñi tamit is good suma ñaareeli question bi bii mooy question bi anyway question yi mooy docteur li ma ko bugg a laaj mooy comme moom daf mun nañoo wax ne doy la mun nañoo wax ne dafa dem di liggéey ak doy te li ñu understand mooy Uncle Halifa understand nañ ne mi ne du taxawati si based on li ñu understand so te moom ni mel ak xalaatam digga man kontaan naa si trop yaakaar naa ne fosé nit ñi mun nañoo unite Gambian si so maa ko laaj ndax moom amut interest pour nekk flag bearer of PDOIS ndax loolu ñëw si xalaatam ndax amut kenn ku ko musa approach si loolu so foofu lay tijjee suma waxtaan bi tey waaye doctor thank you very much jërëjëf bro very important question Dr. Jagne well dama njëkk a answer last question bi ndax am na interest amoon parti leader la woon All People's Party balaa ma ñëw doy during the 2021 election balaa ñuy dem election balaa ñuy def nomination sax man I was in the forefront of negotiating pour ñu am alliance bi ñoo negotiate bi am 9 political parties on the table out of 11 how much independence ñoo ñëwutoon because we did invite the independents. The plan was after we have formulated an alliance nañ of ñu join independence because some independent ñoom they are going to lose all the parties they face $1 million and they have structures. The independent they have to be president if not if ku nekk independent boppam nga yaakaaru in group so biñ demee bi nga xam ne négocier di nga xam ne ñu kii rek ñoo dem pour sign the MOU mooy woon Dr. Cissé may Fati ak man ñu mujjee in the alliance actually there were other 2 people ñun 5 woon waaye the other 2 dañoo sign ñu back up ñëwuñ so ñu dem ñun 3 ñu sign alliance MOU bi biñ toogee nga xam ne Dr. Cissé may Fati man ñu toog biñ toogee ñu ne waa léegi kan nekk flag bearer so we have to decide pour ñu vote seet ñun 3 kan seet nekk flag bearer man biñ toogee man njëkkaa may leen man count me out I'm not interested in the flag bearer you know what man no I'm not interested we are 3 people yéen ñaar ku si jiite rek man doy na ma because the objective discuss nañ ko mooy not only not a regime change it's system change loolu yàgg nañ ko wax de system change bi yàgg na ko wax de ñun alliance bu ñu doon wax mooy not regime change but system change mooy baro du win te su kii win su ngeen am ne kii win system change la fi indi ba pare and we're going to base na fact ne yes duñ def 3 years comme Europe bi gars yi defoon duñ def 5 years waaye ki ko def dafa am sarta yu moo toppa dañ ko obligate am legal document obligate nga xam ne diñ ko wax laa def so dañu toogee man bokkuma mu def Cissé ak may Fati pour ñoom may la ok am di kingmaker so convince leen ma yéen ñaar kan laa bara bootal foofu tàngoon na de waaye anyway ñu mujjee
voting because ngi coincide ak nomination for the nomination of the candidates. We present say documents for nomination. So def bi Cissé de ñu reject ko may fo itam ñu reject ko ñu bari gisoon nañ ne man during that time dama dem anda Cissé Dr. Cissé bis bi mu sign mu submit nomination maanaam moom may fàttali itam ànd naa moom may dugguma because ni tamit ñu poussante to ay man des gannaaw because Cissé daf ma ci woon very strong ma ci loxom ñu dem Khalifa tam c'est que man during that time ma nga wax Khalifa mu ne ma docteur continuer na so leen pare man dinaa ñëw and we can go ahead with alliance so noonu la loolu demee Khalifa tam bi moo dem biñ ko nominé man demoon na because man nekkoon sama xel mooy after suñu define pare bi gonna sit invite Khalifa then we go ahead with our alliance waaye gis nga yaa dogal mooy ñu reject my party reject Cissé then of course man ma dem nag as APP party leader mit suñu executive yi ne leen let's go and doy so li ma wane fii mooy man njiit pour nekk njiit lifuma pour nekk njiit man li ma bëgg a système boo xam ne ki ko doxal nekk ku correct war na fa doylu dafa honest jiital dëkk bi boo ko fa teg gëm yàlla xam ne yow mën a xiyaam li sëriñ yi gëm li chrétien yi gëm des day of judgment yaa na ko laaj dëkk ma dénk naa ko def man kooku laa bëgg a liggéeyal ko xam ne amul benn element of nepotism or corruption honest person man loolu laa bëgg so loolu taxoon maa ngi leen ñaar ku si jël rek dinaa dema yéen so li nga laaj question bi nga laaj ne in case ndax man am na intention pour lii doy man li maa ñëw doy li ma wax was rek clear I'm a party leader. I've resigned my party leadership when you're doing as an ordinary member because doing tech images mumanyor. Then people ask, and I ask myself, then why did I form APP? How about APP? You better come on. All this doing APP, we are doing. We are doing. Why they feel doing is not going anywhere for 36, 35 years? They're not progressing. So, in fact, Malita Magina APP some way. APP is executive. Most of them, they're only one or two businessmen there. All the rest, and we are about 20. They're all government employees, and they are doing things doing nothing. So I had a terrible burden of doing what I want to do because I'm on that support. But doing thing. So I had to find people to do things that they should be doing. So that's one reason I'm not discouraged on APP. Why not? Little madam doy my for 36 years, there is no doubt about it. So to answer the question again, if the chance happens, of course I'll do it. I'll take it. Why not? I'm not going to fight for it. Second membership be. I'll accept it because it's a call. It's a call that I have to answer for the sake of my country. I'll do it. I'm not going to fight for it. No, I won't do that. Okay, I hope that answered the question. The other one, my fundamental man, I'm retired. Okay, after 40 years, my question, my advice, then the physical exam free of charge. You know the check. It's a simple test to check your sugar. If you have it, the treatment you need. You have a doctor. You go and just go or small money. So I can refer you to him, or you can go to any health center. But I could book a medical advice. You are open anytime to come and visit me. Okay, just medical advice, and there are other plans. I'm going to because they are in the making. Mama Lamin Health Center from 94, okay, up to 2006, I believe. And at that time, people were paying $25 to see the doctor. I'm not in the volunteer doctors. So anyway, the $25 like this doctor and all the medications that they can give you. Now I'm planning on something similar. Why it's not materialized yet because it takes time and takes money. Dr. Kulabuga so contact. I hope that answers your question. Kulabuga contact siban telephone number la muna contact. Well, yam ko ame wa muna la ko jo o mga ko lifin 7510421 751 0421 wa mungo kuma call wa amu bobu nak nekul WhatsApp bo direct so number
Yeah, do mo na ba kay mo nga ba message wa dado mo nga ba mo nga text message mo nga type message na ko gis. Okay. See messaging di. I could see. Okay. I'm not WhatsApp why UK number Okay. at the moment. Jërëjëf docteur fi mu nekk ma dal di ñëw si apply Sagna apply lan mooy sa laajte bi mujjee. Alay Saliou, thank you, sir. My Nigerian team here from my brother Jibul Fadia, Mr. Diba, and our dear brother on the line, Mom Turbila and Fatilek. But my Mankon Yubaba, Dr. Jan, you are highly appreciated and a great honor. You earn my respect. Being attended the Gambians, even some medical free advice people, you are saving lives and it's a voluntary. And the time you spend to serve our public. VTH, Fufulai Delu Atirage. This is our maternal mortality rate is too high. There's very nice again you did there. Sundomi Tamit, Liri de Judo Ganyu. What is our solution now? To minimize it, but you minimize, especially Bansang. This is the last report been for Amon. Them now above 200 and something. Jigeni for Ganyu, time we or was it. And secondly, you're living in the Western world here. Zingane, then they demarcate every locality within house doctors. Can't we exercise that in the Gambia? Putting minimize boarding be in the central hospitals. Because this is pharmacy, you need bodies the Gabi, ventation domi, amun for you. Can't we exercise certain thing what we bring a better form? Very Thank you very much, Mala Jerem. And you are highly welcome to Freedom Radio. The Somana Yoka to another program in the Gambia. Nga advice from Domi, Yal Nalakofe, in Lokmanafe, Ilawa Jeref. Thank you, sir, at all time. Assalamu alaikum. Apply ñu la gërëm di la sant si waxtu bi ak time bi. Dr. Diagne mën nga respond? Apply jërëjëf kàddu yi rafet na jërëjëf waaye lii ñoo ko bokka. Doomi réew moom dëkk bi li ma dawaare si doomi suuxee ñun ñu bay suux so li ñoo def tey defuñ ko pour suñ boppa li ñoo def tey pour suñ doomi suñ setti la pour ëllëg la xam nga ñun lu foofu la ñu wes di robee ñoom dañoo liggéey tey pour ëllëg dañoo liggéey tey pour tey loo tax Gambien bi indi élection ñoo jëlee sànq mbooloo ak tànn ñu def ñoo def tey fàtte ne 5 years di gontu go dañu sofa rek dañu di fàtte loolu la problème di ka bi waaye pour ñu c'est ça la bi gis nga you know my question earlier affair is man kon Minister of Health. There are 10 things in the medical sector in quality change. That's one like they practice medicine in Europe or in America. Every year they must submit what is called continuous medical education certificate or professional education certificate. That means every year the major program will have 1 to 2 weeks on the computer. So what if you got this watching or what if self-examination, but don't want to cite, don't want to cheat. The major documents in medical different. Read go, answer questions on diagnosis on different general medicine. That this is a field. So you can heart disease, give you questions and about heart disease. To maintain your license, score the foot and score at least 75%. You lose your license. You lose your license. Financial has your agenda. That's one problem. Secondly, management assessment more doctors need like question they like. Management they like. Small say, I can guarantee you, Balanjuximan, 80% of your disease diagnosed or diagnosed now. Because if you do a very good physical examination, if you check blood pressure, they could hold the how Mundalu definitely a lot of things, a lot of maneuvers in that depending on disease condition bi nga mëna xam lamba biir bi those things su lo passé question ñu ko laaj history bi naka disease bi starté xam nga Gambians they are very poor historians very poor man ma def first suma laaj li du ma laaj ma leen ma la no laaj ma lu li ma laaj da li ko diro no ma lu ma laaj dafa important because there is a reason why I should not question and most doctors do am that du Gambia rek Sénégal gis na ko fa du am that patience pour like la lina wara like I'm not trying to blow my horn, but I tell you what happened in the UK. The only give been a surgery. When you been a morning, manager call me, Ibrahim, what do they was a business? What do you mean? No, every patient do not go just been doctor. No, what? No, they never buy.
Well, I just do my job. How I know? Yes, because I do my job well. So I'm not trying to blow my horn. Why there's a deficit in the way, excuse me, in the way we treat patients in Africa. The population is too large. 50 doctors, maybe a doctor have to see 50 patients in 1 hour. Is it a problem or not? Most like in UK, maybe the most I'll see in a day is maybe 20 patients for the 8 hours in the clinic. Maybe to maximum actually 20 patients. But if you do not there are 50 patients, the doctor has to see them. The funny thing, the doctor doesn't know early. Most doctors go to work at 10. For 8 o'clock that start. And there's no professional allowance, no risk allowance, no hardship allowance, nothing. Why isn't that start? They're 4:30 while at 4 o'clock. You have 1 hour break and you come back. There's no breakfast break. And I know cafe tea in the office. So the situation is dire. Very dire. Preventive medicine, the way to go. Already we know high incidence of high blood pressure. I can tell you, almost 90% of them, they need what is called pregnancy-induced hypertension. Pregnancy-induced hypertension, because hypertension is lifestyle. You give advice the molecular the exercise. What is not good for her? The food is fatty. Most of the food is fatty in Africa. Do you know like the fine now? Like a butter. Did you before exercise? No? You well, you didn't tall. You never didn't do that. Exercise is important. So in Europe, when you are pregnant, you go to the gym. Then when you exercise, you go to the gym. Yes, you go to the gym. So high blood pressure induced pregnancy-induced hypertension is very common now. The diabetes also. Pregnancy-induced diabetes. Pregnancy is situational. Is during the pregnancy. While we talking for, upon all that, they have malaria. They have anemic. Because malaria is around. So do you have good prenatal care? More preventive medicine, and that's the way to go. Because highly most like the farm problem for to premature or underweight. Because body is very funny. Digging should be room fever. Usually nutrition. Because the farm direct. Do you have or if the body of the mom will be breaking down to suspend the no natural. The body of the mother will be breaking down to chemicals to support the child. Because the fat boom and the moitas protein muscles and moitas return to food. Rule is scientific, nobody can understand, but that's what happens. While even there, the family can do the underweight. So if the mother is anemic, we have malaria, anemic. You see? So most of the time they have underlying problems. They better in the day, some people don't have prenatal care. Or the care is very bad. No matter what, I'm see 30 patients. What do you think he's going to do? We have 50 patients to see in maybe 6 hours or 5 hours, even 8 hours. It's a lot. We just didn't want to check. We not like the quarter light. The paradigm. The other thing was some traditional beliefs, and there are very very serious traditional beliefs in Jigin Kodef. Man, why there are things that our women are doing that are very dangerous. An example, their bodies, in their private. Well, you copy I should into the private, Well, you look at treatment and those could cause cancer. Some of them are very, they're very bad. During marriage, of course, but you don't know what you're doing. All those are toxic. About those. So preventive medicine, education. Unless we have that committed leader, education the principle of his system of governance. Education did it. I'm not talking about that. Changing our mindset, Falenko started. Why in health wise, preventive medicine was the way to go. Preventive medicine. And the second thing I'm second at the end. I think this disparity between
location of the clinics. Wow, comme docteur Europe fii nii di nga gis ne dañoo tous benn area xam nga ñu jël ñit ñi alloquer leen benn docteur jël yeneen alloquer leen da ngay say at the end of the day ku nekk di nga am sa docteur lan moo tax loolu mënuñ ko def Gambia. Wow, xam nga President Jammeh started off with something. While unfortunately moom ko defa rek for political gains. Some of the hospitals but I didn't think he did the groundwork of making sure there are adequate supplies and adequate personnel, nurses. Okay, our nurses are not well trained. I'm sorry to say, our nurses are very badly trained. Nursing managers, I tell you a story, Manic Element. Those nga xam ne am nañ 8 years liggéey RVH. Kenn nga fa bàyyi cost of transportation for mu ñëw Lamin ma jël ko. Suma volontaire si ñëw ko leen njëkk a daxa ba mu ko train. That nurse has 8 years of experience. Ba mu njëkk a daxa. ñu ne ci war a fee nekk ma ne ci war a fee nekk training ko mun tegu simple blood pressure te mu ne am na 8 years as a nurse at RVH la. So there's a training problem. See, li ma wax naa ko waxaat. In Europe or in America, all medical personnel, whether nurse or doctor, you must be certified every year to maintain your license. Certification boobu mooy dañ laa jox 7 hours, 200, 300 hours of living. Question and answer, you don't call it submit. What are you to update you? That's fact. You cannot have fact. And medicine is something you cannot take a risk because you are dealing with human lives. You are thinking of human lives. You know? So Somalia Yeruta not only solve this problem of demography because the facilities are there, but there are adequate doctors. And there's a serious problem. Gambian doctors in Nutrifit that all live in the country. This has happened in other African countries. Why? There's you beg the question, why? Why are they living? Why are they living? Most of them are living. Some of them, they're going for training. I mean, they get trained, they stay abroad. Better pasture, more money. Yeah. Government is trying to give more incentives for them to stay. But medicine is not, the training in medicine takes a long time. Munga graduate from medical school and you can practice. But you need to specialize, you need more experience. And Ninga Amelo Red, especially in the Gambia, the experience will be limited. What are you going to do? So let me out more training, more exposure to more medical treatment. More facility. Medicine, the more you practice, the more experience you have. You see? So there should be a system on the inducing you back to the country. How much can go the fee? Secondly, the risk allowance for doctors, I'll go for that. Why could you officer make a top day of data, this patient record risk allowance, a hardship allowance? That rule is no. ñëw si beneen laajte bi Ibrahim Cissé yaa ngi si biir lan mooy sa mujjanteeli laajte tey. amoon laajte waaye dama bëggoon kii ni wax docteur ne maa ngi ko sant so bala ma rek si so dafa wax loo xam ne lu interesting la léegi ni affaire bactéria xam nga bactéria boobu noonu so xam nga ñoo affaire research ak li fi nakatari and scientific research pour mun a yóbbu Afrique sa kanam di nga gis ne li wax ni ba nakatari penicillin boobu noonu xam nga ki ko discover in 1929 mu tudd Alexander Fleming xam nga moo ko discover waaye daf ko discover by accident xam nga daf doon grow bacteria then mu xam nga dafa jël time mu grow then mu bàyyi ko si plate bi then mu dem holiday for some time after dem ñëwee mu gis ne mold xam nga mold yooyu yu green yooyu mu ngi grow around it bacteria mu te grow so mu test ko gis ne lii moo rey bacteria bi from there noonu la penicillin bi ñëwee après ñaareel bi yéen a ngi doon wax tamit bi ngeen seen programme bi doon teeluma dugg dama doon déglu bi kon li nga xabaat ngay déglu yéen a ngi wax affaire pétrole boobu noonu bi ñoo def commission léegi nii maa ngi ko folo nag waaye xam nga amoon time bu bari xam naa waaye li ma si xam daal mooy ne not ok di corruption side mu fa nañ bàyyi gars yi ñu def seen liggéey parlementaire suñu wax ñu lan mooy digg bi waaye tam nit ñi xalaatuñ lan a tax gaal googu amul kenn koo xam ne moom moo order pétrole bi dafa am bisin boo xam ne moom la gis nga fii nii dafa am what we call dirty petrol very very dirty petrol boo xam ne moom lañ tudd African petrol
soo demee amoon na yenn NGO yoo xam ne fii nii Switzerland xam nga Switzerland te amuñ pétrole waaye dañ am refineries very big refineries so dañ am certain pétrole boo xam ne moom lañ dee pompe Africa it's very toxic moom moo amee sulfate xam nga sulfur ñu xam nga ñu fii ñu bëjën loolu moom la waxoon naa la keroog si affaire programme bi su oil formé li tax sulfate boobu noonu nag dañ ko refine di ko génnee it's very expensive pour nga génne ko xam nga ba xam ne mu des 1% waaye di nga gis ne boobu noonu is more than 300 times more sulfate dan bi nga xam ne moom lañu si Europe so boobu mooy cause quite a lot of cancer yi nit ñi di barax di wax bi loolu suñu essence boobu ni moo xeeñee so it's very very toxic boobu noonu moo tax gaal gi ñoom ñu eb ko foofu Russia xam ne duñ ko jaay Europe su ñëwee fi ñu tes ko xam nga moo tax sooy wax nit ñi dañoo on ok pétrole kii amul ma wax waaye fekk ñoom xamul dañoo wax bi ko da nga war a xam naka la oil formé xam nga keroog waxoon naa ne light oil and light petroleum oil ak nag heavy petroleum oil bu nekk moo jox la API bi li la wax ne li la tax beneen bi light and heavy petrol xam nga yëpp benn bi la ma ne la sulfate xam nga si formation bi moo fa nekkoon so oil bi ñëw form fa then mu dissolve inside it so sulfur boobu is very very toxic cancer yu bari ngaa gis ni moom moo ko cause so gaal googu noonu ok tout one ñëw na corruption side bi ñëw na xam nga ñoom ñu fi def seen affaire waaye di biggest corruption side bi mooy politique la ñi nga xam ne nanguñ koo jaay fenn ñoom dañ ko eb pour ñëw rek xam nga ñëw si pirate country si jaay ko fa it's very very dirty dans Petroleum suñ ko tesoon ku xam li maa wax dinaa wax ne kii Ibrahima li wax dëgg la suñ ci amoon tuuti sax foofu noonu ñu tes ko di nga gis ne it's not fit pour moo tax suñu moto di gaaw a yàqu waaye di worst thing mooy dafa joxe cancer sulfate bu bari moo fa nekk. jërëjëf si leeral boobu Mr Ceesay daw na yaram torop ne sun ñeneen ñi sun politiciens yi ñoom ñooy yombal yi te lii nekk na loo xam ne daw yaram no wonder why deliberation si bëggun journaliste si nekk fa bon mu mel ne am na lu ñoo nuba so li nga leeral ni am na solo lool so Mr Ceesay daanaka waxtu bi jeex na fi mu nekk ñu may la rek ana fan ngay tàggatoo askan bi jërëjëf si leeral boobu. waaw loolu rek la moom la xam nga yi itam nit ñi dañ ko war a xam gis nga jànga ak research lu baax la it's very doctor expensive na waaye it's more expensive not to do it because suñ ko defut du musa develop gis nga soo bëggee develop soo bëggee def dara soo bëggee dara foo jaar invest dara soo bëggee jànga moom doctor la he is very educated ñu fii tam ñu bari very educated waaye jël na time am about 6-7 years mu jànga nekk medical doctor so di nga gis ne dañ war a invest in research su ko fee suñu lekkay ñoo lekka suñu lekkay xam nga chemical si ñëw product si ñëw ñu mun koo test suñu lab si war naa ko fi tey ñu bari duñ diklu war naa ne that is a very very dirty petrol xam ne next time soo amee programme naa la woon ne duñ koo refine because dañ xam ne Afrique la so ñu refine ko rek so ñu ne ok jëluñ di process pour génnee sulfate bi xam nga bitu accepted level defuñ ko so ñu ne ok this one what they call Africa petrol loolu lañ ko tuddee moom la ñu woon ak seen Africa su ko fee bu ñëw waxuma ok su yàqee moto yàq na moto boo tam gis ground na waaye nit ñi moo de cancer yu bari ak feebar yu bari lifin boobu noonu essence boobu moo ko joxe because of the high content of sulfur which is not removed. daw na yaram torop xam naa ne Mr Ceesay bu ñëwaatee next time sun programme bi mu war a ama yow xam naa di nga gën a yaatal foofa waaye fi mu nekk ñu may la rek Mr Ceesay nga daal di tàggatoo askan bi. waaw maa ngi tàggoo yéen ñëpp di leen sant docteur dana Faria di sant Ablaye ak ñi fi nekk ñëpp ak Mr Diallo bu laajoon that question nii rek la àdduna nii rek la nit ñi dañ ko def rek pour ñun tam ñu jëm kanam ni àdduna bi jëmee kanam ni ko docteur waxee li tax dafa daw yaram Asia develop Arab yi develop Chinese yi develop ñu nekk bottom of the ladder te we are very intelligent people with these small resources biñ am da ngaa seet ñu suñ private school so waaye tey foo dem di ko ñu xam ne excellence su doonee dañu amee good political will good plan xam nga national plan su nekk education health agriculture yëpp ñu am good national plan dinañ jëm kanam. wax dëgg jërëjëf. ñu ngi laa sant si yow tam li nga time bi nga jël te tam maa ngi wax tam ñëpp ne rajo bi dafa am lu ko doxal it's not easy benn doxal ko so nag ñu bari nag léegi ku nekk nag soo amee sax benn $10 loo mun a am rek contribute ko si freedom radio bi because xam nga radio bi dafa internet baa ngi dox
bandwidth baa ngee dox xam nga host lifin baa ngee dox yooyu bari ngee dox te yooyu dafa am ay expenses yoo xam ne moo ko doxal te rajo bi dafa nekk rajo ñëpp so benn nit du ko mën a doxal so nit ku daal lu mën a am rek nga ñuy déglu yëpp léegi-léeg ngeen loolee am daal ngeen def ko si su ko fee rajo bi mën a dox. jërëjëf Mr Ceesay wax dëgg radio bi moom doxalu ko so ñu ngi rafetlu bu baax sa teewaay fii di rafetlu bu baax si lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi Mr Ceesay jërëjëf fi mu nekk ma dal di ñëw si Jibril lan mooy sa mujjanteeli laajte ndax amal nga docteur Jagne laajte. waaw jërëjëf xanaa di gërëm di sant docteur di ko ñaanal yàlla may ko fan bu gudda ak wérgu yaram moom ak njabootam liñ bëgg moo ko xam yal na ko yàlla defal ndax nag nit ku ñëw di la jox xam-xam boo xam ne daf ko jàng how many years fay si spend si time am ñëw mu ñu ko jox free education dañu defal ni ñu ngi ko sant di ko gërëm bu baax a baax Alaaji Saliou loolu laa am ci programme bi jërë ngeen jëf. jërëjëf Jibril Fadia yow itam ñu ngi lay gërëm si sa teewaay ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi fi mu nekk ma dal di ñëw si mujjanteeli laajte bi docteur Jagne fan tàmbali woon rek fa la ñuy mujjee programme yi tey bi ñu ngi tàmbali woon si constitution yi Adama Barrow bi so docteur Jagne Adama Barrow constitution bi nga xam ne moom la gazette mu ngi fa binda ne immunity for the executive after leaving office so den jox full immunity président Adama Barrow nga xam ne gannaaw boo xamee ne bàyyi na présidence bi bépp crime ngoo xam ne def na ko su fekkoon ne dafa am lum luubal njuuj njaacum def wala sax bu reyee nit sax duñ ko mën a yóbbu si benn àttekaay ma bugg a xam rek naka nga gisee immunity for the executive ndax foo nga ne li méngoog naag démocratie lii ñu ngi ko binda si constitution bi nga xam ne moom la Adama Barrow dal di gazette ma bugg a xam rek la moo si sa gis-gis ak sa xalaat docteur Jagne. non méngoowut ak démocratie waaye ma laaj la xam naa the right answer man li ma foog mooy Jammeh defutoon loolu defutoon 97 constitution boo xam ne dafa jox immunity I think it did. waaye is that working ni konte tur waaw de woogut de bi ko Jammeh Saliou doxut de amul njëriñ de ci tur du dooti na waa na def lu ko neex waaye di kat ko bi amended ama ku nekk soo nekkee sa place da nga xalaat sa bopp loolu ñoo def du jiite réew mi man ànduma ci de that immunity is nonsense yow you should be accountable for your deeds surtout moom because moom li ko war moo ko tey li ko fa teg xam na ko li ko indi pousse ba xam na ko bu teg loolu fële def lu ko neex ba pare ñuy wax léegi mu indi 2024 draft constitution boo xam ne li nga xam ne day fay 116 million across the board Gambian in Gambia ay diaspora ñëpp wax seen opinion mu jël ko teg ko fële ne loolu baaxut moom def mel ni moom there's no democracy here loolu la di there's no democracy here man li ma wax this is a prelude to a dictatorship man loolu la wax si this mu ngi wane boppam how it could be after 2026 if he become a president we should be very careful ngi wane boppam de alright loolu rek laa si am pour wax. waaw ba pare bi follow up question la rek mu am beneen boo xam ne CRC Constitutional Review Commission bi ñoom dañ joxe recommendation ne judiciary bi dañ war a submit seen budget bi to the National Assembly waaye constitution yi Adama Barrow bi dafa wax ne waruñ ko submit si National Assembly bi dañ ko submit si executive bi ma bugg a xam rek lan moo si sa gis-gis. li ma wax naa ko waxaat rek gis nga power corrupts and absolute power corrupts absolutely yow nga appoint governors yi appoint chiefs yi appoint alcaldes yi léegi judiciary nga leen di fay directly whom are they going to be answerable to good question dictatorship loolu la bottom line that should be they should be paid their paid salaries and everything should go to National Assembly waruñoo jaar judiciary is very important ana kangaroo judge yi fi amoon during Jammeh's time all those chief executives were foreigners. They were doing what Jammeh told them because he was paying them directly. Lola, waruñ ko allow. What are them? Na nga gisee party nomination to the National Assembly. Bu njëkk ba party is no nominate during nomination then war a wax fan la seen funding si di jógee waaye constitution bi Adama Barrow indi waaw loolu is sorry. Constitution bi Adama Barrow indi moom jarul sax nga wax fan nga sa funding si di jógee
ma bëgg xam rek na nga gisee lolu correct because funding fi mu jógee war nañ ko xam let's say even in America sax even the UK dañ bëgg xam fu sa fond si jógee war nañ ko xam de because killer fund xam nga corruption is everywhere your killer fund typical scenario yow soo jëlee suma nekkee président candidate nga jëma $100,000 at the end of the day suma bii da nga ñëw naa joxoon naa la $100,000 suma consulat yi ko ambassador o jox ma li ma la mën a reject you've corrupted me lolo tax that in United States you have to declare where the money comes from they have to declare where the funding comes from United States. And I think in all democratic countries in the West, someone declare who has which is that's democracy. But getting money what you into politics, find the nepotism and corruption. So that's not right. That should be in the constitution. They want to declare fundraising money before they want to declare. You have advocate. Jërëjëf Mr. Jagne fi mu nekk ñu ngi fi more than 3.5 hours ma bëgg xam rek docteur ana fan ngay tàggatoo askan bi xam naa ne tey ñin ñi jàngee neen fi lu bari it is highly educative te waxtaan yu mel nii wax dëgg soxla neen ko Gambia ni soxla neen ko bu baax waaye ma bëgg xam rek docteur Jagne ana fan ngay tàggatoo askan bi ba beneen yoon. Waaw tàggatoo mooy di 2024 draft ñëpp dañ war a wax bi ñu delloo si liñ si génnee man li ma ragal rek te soo motu mooy am dañoo nekk di dili daali duñ ko mën a yóbbu tuddi duñ ko mën a adopt duñ ko mën a referendum sax but before the next elections man loolu laa ragal before the 26 elections so that we'll go to election with the 1997 constitution boo xam ne amul time limit so man loolu laa ragal so let people talk. Let us talk. Let's make sure that the government is aware. Hopefully, after their press conference, on the 28th of August, the Justice Manager press conference, the name published explanatory note also, maybe sometime, maybe after the 13th of September, around that time. Hopefully, name those details and then people will be able to challenge them and we'll know why they did what they did, because it's quite embarrassing, and I don't think anyone in his right mind would amend all this in this constitution. Gambians across the board, in the Gambia and the diaspora, they subscribe to this the 2020 draft. Then you give it. You as an individual, no, it's not right. It's dictatorial. And now we must say at election 2026. Why time jot na pour Gambians si door di xelat the question bi ma laaj na ko laajat each African especially Gambia war na tok di xelat ne man nit ku ñuul yalla moma xalak dama xalak sama bopa yalla xalagu ñu de ñun ñoo xalak suñu bop because we all do the right thing. We are not thinking of tomorrow, we all thinking of today. Ku nekk nga racca tal ci kanam loolu ñu wara bayyi njut bayyi bari na njut ñay bari na dañu sëriñ lañ way wallahi li ñoo njut ñay te dañ ko gisul. Yo, Salu, suma sàccee si yow $100, $100 yow rek laay fay. Waaye suma jëlee €100 si Gambia, 2.5 million people in this country. You got to pay everyone 2.5 million. Each 2.5 da ko jox $100 si. Loolu si dara alahira. Koo xam ne sëriñ nga nag di julli di xam nga yàlla moom I'm not spiritual, but I'm just an ordinary Gambian. Man loolu laa foofu. Waaye alahira na miti de. Te ku nekk njiit war naa xam yaa dafa dénka li nga dénka moomu loo ko sa at bi nga amee sa yaa fa ko dénka lu tax nga nekk sëriñ da nga dimbali nit ñi. Nothing is forever. One day laxas find us biir pax. So everyone should think about that. Surtout njiit yi yaa dafa dénka dénka beral loo ko dara daf la ko jàngale rek dénkal da ko test nag c'est test on you to see what you will do with the fortune, the good fortune that has come to you. So na Gambia xam ne 2026 ngay ñëw war nañoo di xalaat fan lañ jëm ak réew mi ni mel fan laa dem. It's very bad. Dëkk boo xam ne ñu ngi am géej gu ne ngaaña ndox maa ngi bëri suuf saa ngi bëri ñu ngi xiif we can't feed ourselves. Now you're forward. We can't go forward.
ba pare am bureaucratie boo xam ne ñu ngi lekk rek ku gën a lekk xeet nañ ko area council sàcc rek ñoo yàggal ñu sàcc since time yi Jawara sàcc rek ñëpp xam nañ loolu léegi ngi soog a weer waaye xamoon nañ Jammeh sax ak système di reveal na some ghost employees nga xam ne da ngaa génne area council and probably on many departments for over years ñu laa fay yow doo ko yëg de waaye ki ko jël mu ngi sign maybe with his fingers or his thumb print or feet whatever mu ngi sign di jël sa xaalis joxo sa mbokk sax ñi dañ la nga dee yoo ko sa famille mu ko jël ko sampee taax ay taax so ñu ne kooku yaa moo tekki si ñun ñoo bon suñu boppa kuy sàcce ñoo tagal kii yaa moo tekki kii yaam tekkiwut nag moom ngi honest jàppa njàmburam liggéeyam di am si salaire daw na yaram so ñun ñoo bon suñu boppa we have to discipline ourselves nga oote meeting instead of ñu ñëw nga 11 o'clock di ñëw ba 1 o'clock or tous ñu ñëw excuse upon excuse duñ dem fen because excuse yóbbu kenn fan if you give excuse you shifting the blame to something else you won't accept the blame loolu ñu war a bàyyi am nañ liggéey de te éducation moo ko def it's a cultural economic revolution education setting moo ko def li maaw def China waxuma rayante nag du fi am waaye ñu change suñu mindset regain our self esteem by doing good self buñ gom kenn dañuy génne si lañu nekk even Sénégal dañu si génne mooy Europe ñoo ñuy gën a bon bañ sax ñu gën a bañ dañ ko xamul rek ngeen dogoon ñu ngi leen dogoonoo ñu rafal suñ xeet bi ndax ñoo jël Africa I'm telling you this right now te ñu waruma ko wax waaye naa ko wax moom waxuma nag individual tubaab waxuma loolu institution yi nga xam ne they are racist ñooñu laa wax and they are waxuma nga am jabari tubaab xàcce tubaab non loolu is man loolu am gisuma loolu waaye institutions yi nga xam ne ñoo decide ne Africa to develop we know them most governments that's why most European governments that's France is notorious of it France moom jaxaraan léegi ñëpp xam nañ so we have to take the how to say the bull by the horns liggéey taka suñu digga liggéey gom suñu boppa yaakaar suñu boppa bàyyi njuut njaay bàyyi bañante bàyyi ŋaañoo bi amul du ñu yóbbu fenn political parties they are not enemies the two leaders in this country NPP ak UDP dañu war a bàyyi li ñoo def ñu focus on the economy focus on the where we are going formulate a way forward for this country loolu lañu war a def rather than di ŋaañoo ñoom i neen du yóbbu fenn in fact dafa create a situation of rivalry and who knows what will come out of that who knows am nañ liggéey man as far as I'm concerned doy rek ñoo am di solution for this country doy su ma nekk doon doy sax naa ko wax but thank God I mean doy waaye doy rek ñoo am di formula for this country ñoo am leaders yoo xam they have proven themselves that they can take this country su ñu joxee di opportunity buggewuñ dañ doylu Halifa su ko neexoon mu am the best kill in the Gambia su ko neexoon muy fly in and out this country liggéey European country America fu nekk he's going to London I think in a couple of weeks for a conference we go invite as a speaker guest speaker see the same thing Sam Sarr the same thing they are all intelligent Mamadi Kura the same thing I myself the same thing and there are others in the party who have equal or even higher levels of professionalism Gambian dañu war a bàyyi xel rek mooy li ñoo liggéey tey man li ma def tey is not for me maybe it's only for my kids or my grandkids let's look for the future but let's start doing it right now following dëkk yëpp rawee te unless we regain our self esteem duñ dem fenn pour waxtaan ji bari na foofu laa ko emal ba beneen jëmi jamono jërë leen jëf ñi ma déglu kontaan naa trop Mr Ndiaye yàlla fi yàlla yàggal amiin fu am nañu dem waaye ñi fi nekkoon yëpp maa ngi leen di nuyu leen santa leen jaajëfe waxtaan wi neex na trop I hope we'll come back again inshallah su yàggul waxtaan leneen jërëjëf Dr Jagne Dr Sagne boo fi ñëwee rek askan bi dinañ jàngal lu bari xam lu bari ñu ngi lay gërëm di la sant sa teewaay di la gërëm di la sant si lépp loo xam ne jàngale nga ko fii ak lépp loo xam ne séddoo nga ko askan bi ñu ngi gërëm tamit Ibrahima Cissé di gërëm Jibril Fadia di gërëm Bura Diba di gërëm Ablay Sanyang mbokk yi comme ni ko docteur dali waxee rek den need a change of mindset ala foog ñu wecc jikko yi di te jikko yi bu wecce ko wut dëkk bi du mun a dem war nañoo soppi jikko si ñam yi ñuy lekk war nañoo soppi jikko si ñuy sol si dëkkoo waaye bi gën a te am solo
ñu soppi jikko yi pour mun a xam njiit yi ñuy taana National Assembly members yi ñuy taana député yi ñuy taana ndikte nii la ko Afrika di defee dëkkay jëm kanam yépp ci Afrika nii leen koy defee mu laa tax ñun Gambia mënu na def lii buñ ko defut dëkk bi du jëm kanam yëfi noonoo xuloo bañante ŋaañante musuta yóbbu dëkk kanam te du yóbbu dëkk kanam li yóbbu dëkk kanam mooy ñu toog boole suñuy xel suñuy xalaat segga ko seet yi ci baax ñu dal di jël seet yi ci bon ñu dal di gas suul di ko mun a dem kanam àddina neexut waaye am njiit yoo xam ne ñoom seen bopp rek lañ fay nekkal mbépp luwaa boo xam ne luy tax ñu gën faa yaaga lu leen a jox aleel la luwaa yooyu la ñuy indi mbépp luwaa boo xam ne day tax askan bi dal di ko ci ndóol di ko ci ñàkka dee ci ñàkka ñu suulee la ci ñàkka nga dee dem àllaaxira njaboot gi nekk ci ñàkka ñu ne dëkk du ko yóbboo nii te président yu bari nekk ci Afrika nii la ñuy saytoo Afrika li mooy li tax coup d'état yu bari li mooy li tax crime yu bari lan moo tax mënula invest ci suñ medical school si nekk ci université bi lan la tax nguur gi investut pour docteur si di mun a def research pour ñu mun a xam garab yi nga xam ne moom la nit ñi soxla dëkk boo xam ne nit ñi amul wérgu yaram booba dëkk du musti jëm kanam pour dëkk jëm kanam den soxla nit ñi am wérgu yaram lu am solo la ci dundu nit bala ngay xam ne wérgu yaram am na njëriñ rek tey nga nekk millionnaire dëkk ci taax muy jar 10 millions gaare moto buy jar 5 millions soo amul wérgu yaram loolu yëpp doo ko gis ku la ne woon nga joxe sa alal ji yëpp ñu jox la wérgu yaram di nga ko jël ne jël leen suma alal ji yëpp waaye ma desee wérgu yaram rek ba ñu xam ne wérgu yaram lu am solo la dañ war a invest ci wérgu yaram lu neex nag du doy xanaa dañu koy dog rek dal di dem ba beneen yoon mbokay fi la waxtaan ji dal di am du def lu dul dal di ëmbal lépp loo xam ne Dr. Bai Biran Jagne waxtaanee na ko fii dal di leen ko jébal dal di bàyyi waxtaan ji mu dal di continuer ci seeni xel yéen Gambian yi yéenay nit ñi nga xam ne yéenay àttekat yi nga xam ne yéenay àtte lépp loo xam ne waxtaanee neen ko fii ak lépp loo xam ne Dr. Bai Biran Jagne waxtaanee na ko fii di leen ñaanal rek wérgu yaram ak jàmm ju mut sëkk dal di dem ba beneen yoon seeni mbokka Saliu Njaay salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waahiru daawaana anil hamdulillahi rabbil alamin